Professora Silvana, parabéns por essa iniciativa, parabéns ao professor Fernando Baldi. Isso é uma discussão muito interessante e que a gente tem que estar atentos. E muito obrigado, professora Nancy, por estar presente também a essa mesa. Doutora Silvana? Ok. Professor Fúvio, muito obrigada ao senhor, e realmente nós estamos abordando com muita ênfase a parte de segurança de dados mesmo. Nós temos 14 palestras sobre segurança de dados. Sim, está me ouvindo? Fala, Maitê. Oi? Tudo certo, Silvana, pode continuar. Um probleminha de áudio, mas vamos em frente. E isso realmente é um fato que me preocupa bastante. Nós vemos que alunos e médicos jovens não têm essa percepção, e então nós estamos dando uma importância bastante grande para esse fato. Tanto dados em geral, como bancos de dados, mas especialmente segurança de dados, tendo em vista o que aconteceu o ano passado, que foi um ano muito trágico nessa área, e a gente está abordando com uma seriedade bem importante. Nós temos gente de Israel, temos gente dos Estados Unidos, e daqui do Brasil nós temos até o Exército que veio nos ajudar, bastante gente. Eu espero que todos aproveitem. Nós temos o apoio, foi muito forte, muito importante do departamento. O interesse do departamento foi grande e eu espero que todos aproveitem. Então, gostaria de passar a palavra para a professora Nancy, para que ela siga adiante. Bom dia a todos. Queria agradecer inicialmente o convite da professora Silvana para participar desse evento, dizer que foi a minha primeira experiência em 2020 também com telemedicina. Eu vou ter oportunidade de contar isso na sessão que eu vou ministrar as minhas palavras. Queria agradecer ao professor Fernando Baldi também pela organização, pelo convite, pelo suporte, e agradecer ao professor Fúvio, sem dúvida nenhuma, somente com a participação da diretoria da escola foi possível a gente enfrentar essa pandemia, né? Acho que a gente tem muita coisa para poder difundir para os próximos que virão, né? E acho que esse momento é um momento muito importante de, após 2 anos de pandemia e com esse avanço no cuidado com os doentes, na difusão do conhecimento, isso só foi possível através desses avanços tecnológicos. Então, eu acho que esse curso, nesse momento, ele vem realmente a poder contemplar as demandas que vão continuar e, certamente, esse modelo de atuação, esse modelo de conhecimento, esse modelo de prestação de serviço à população, ele, com certeza, veio para ficar, ele deve ser aprimorado e deve ser melhor compreendido pelas pessoas que estão chegando, nossos alunos, nossos médicos e todos os colaboradores da área da saúde. Silvana, eu não sei se o primeiro palestrante está online, eu só não recebi aqui no chat, eu não consigo ver se... Não sei se você pode me dar um suporte, porque eu não consigo ver. Maitê, o palestrante de Israel já chegou?
Não chegou não, doutora Pelei. Você pode prosseguir para o próximo palestrante. O próximo palestrante, você coloca aqui para mim no chat, então? Então, a gente vai para o segundo, é isso? Sim. Vou ter que abrir o cronograma para ver o próximo. Só um momento. E também como... A doutora Kelly. Kelly. Ela já está online? Professora, podemos seguir para a sua apresentação e depois retornaremos com as demais apresentações, tanto do professor Chay como da doutora Kelly, por favor? Então, eu faço a minha apresentação, é isso? Por favor. Uhum. Tá ok. Obrigada. Tá bom, perfeito. Então, eu vou aqui compartilhar. Você só precisa me permitir. Porque tá... Eu estou disabled aqui. Então, alguém precisa permitir que eu possa... Colocá-la como co-host. É isso. Pronto. Oi? Já foi. Já está. Já está. Só vou... Um instante. Eu só tenho que colocar a apresentação. Vocês estão conseguindo ver? Tá ok? Estão conseguindo Ainda ver? não. Não? Ainda não. Tá. Share screen. Agora? Sim. Agora sim. Tá ok, então. Deixa eu diminuir aqui só um instantinho. Ok. Bom, então, a Silvana gentilmente me pediu que eu apresentasse nesses minutos a minha experiência com a telemedicina durante a pandemia. Os slides vão estar em inglês, mas eu vou falar em português. Então, a primeira coisa que é importante eu comentar é que eu não tinha nenhuma experiência em telemedicina, né? A pandemia se iniciou em fevereiro e março, né? Eu aqui ficava no laboratório e comecei a fazer muitas reuniões online, webinars, e quando foi em junho, eu tive o primeiro paciente em telemedicina. Eu continuei atendendo no consultório presencial, né? Nós estávamos em 2020 num momento de muita restrição, né, de intervenções não farmacológicas, de distanciamento social, e eu, percebendo essa restrição importante, muitos pacientes, eles inclusive se mudaram temporariamente para as casas no interior, na praia, no campo, e com um distanciamento social importante, momentos que até na cidade de São Paulo nenhum serviço era aberto, esses pacientes tinham também muito receio de qualquer contato e até de sair de casa e até de procurar um serviço de emergência, com receio também de se contaminar. Então, eu tive a minha primeira experiência e, progressivamente, eu passei a ter atendimentos tanto online como presenciais. Então, nos pacientes que eram pacientes não graves, ambulatoriais, né, a ideia era avaliar essa infecção respiratória, provavelmente de etiologia do SARS-CoV-2, orientar o diagnóstico, porque naquele momento também era muito difícil se conseguir fazer um diagnóstico de forma mais rápida. A gente tinha só o PCR e os testes rápidos que estavam começando a chegar eram testes
para a detecção de anticorpos, então isso dificultava muito o diagnóstico da infecção dos pacientes, o diagnóstico não era disponível como é agora, e, fundamentalmente, como que eu iria avaliar diariamente, monitorar esses pacientes, porque a gente tinha uma doença de elevadíssima gravidade, um potencial de elevada gravidade, então eu tinha que fazer essa vigilância, né, monitorar esses pacientes para que eles, nos primeiros sinais de que pudessem estar desenvolvendo a síndrome respiratória aguda grave, eu pudesse atuar. Alguns pacientes meus foram internados e, além da visita presencial, então, no hospital, eu fazia também um suporte à distância, que também foi uma experiência nova, porque, normalmente, a gente passa visita nos pacientes no hospital, conversa com os familiares que estão no quarto e aguarda a evolução do paciente dia a dia. Na Covid, esses pacientes ficavam totalmente isolados, não podiam ter acompanhante no quarto. Houve momentos que a gente tinha um grande número de pacientes internados e esses pacientes ficavam extremamente solitários, sem saber como que podia ser o futuro deles, né, numa doença grave. Então, eu dava também um suporte à distância para o paciente. Eu me preocupava da minha forma, sem nenhum treinamento, de dia a dia conversar com o paciente, às vezes fazer uma videochamada, comentar que os exames dele estavam melhorando ou que a situação clínica não estava se deteriorando, e os contatos com a família. Claro que tudo isso foi um aprendizado, não é possível a gente ter esse tipo de entrega de serviço aos nossos clientes sem ter um protocolo de contato, o tempo que a gente vai gastar com isso, mas tudo isso a gente foi aprendendo. E, por fim, depois, pacientes que recebiam alta também tinham receio de complicações pós-alta e do próprio Covid longo, e alguns pacientes que eu tenho feito em telemedicina, também acompanhamento de Covid longo. Para se ter uma ideia, também o quanto esses pacientes foram procurando, pelo menos na minha experiência clínica no consultório, a telemedicina, guardou relação muito com a evolução da pandemia. Então, a disponibilidade maior de testes, momentos de já um incremento da vacinação na população, conhecimento que vários outros colegas e serviços hospitalares passaram também a oferecer a telemedicina. Então, tudo isso influenciou a demanda, né, e a confiança na telemedicina. E o que eu estou mostrando aqui nesse gráfico, né, a evolução no Brasil da pandemia. Então, se nesse primeiro momento a doença era mais grave, mas a gente não tinha um diagnóstico muito próximo do paciente, o paciente às vezes esperava por um PCR e a gente não tinha os testes rápidos. Esse segundo momento, onde a gente tem a gama, a variante gama, mas também é um momento onde a gente começa a vacinar muitos dos nossos pacientes. Eu notei um aumento na demanda por telemedicina, talvez os pacientes já estivessem mais seguros, e, por fim, onde explodiu a telemedicina, pelo menos na minha experiência, foi com o surgimento da Ômicron no final do ano, começo desse ano, como os senhores vão ver. E, posteriormente, a gente teve também algumas outras epidemias, a epidemia de influenza H3N2 e muitos casos de dengue, e que, de certa forma, também a gente pôde acomodar esses casos através da telemedicina, e eu digo que hoje eu tenho outros pacientes com outras demandas que também não Covid, não doença respiratória, que é possível a gente acomodar na telemedicina. Queria também comentar que a minha preocupação sempre
foi ter um olhar próximo, o paciente não entender aquilo como um distanciamento, né? O vírus já distanciava as pessoas, então manter uma atividade sem perder a característica humanística que tem o encontro presencial entre o médico e o paciente. Eu estou mostrando aqui, eu pedi para a minha secretária fazer um levantamento do número de pacientes que eu teria atendido em telemedicina até maio, e aqui eu estou mostrando, né, o número de pacientes. Vejam que em 2020 eu começo a atender em junho, mas o número ainda era pequeno e progressivamente, principalmente quando a gente tem picos na comunidade, aumenta a minha demanda por telemedicina em relação à demanda presencial no consultório, embora em nenhum momento eu parei de atender presencial no consultório, né? E aqui em janeiro, quando a gente, em dezembro, surge o influenza, vinha caindo os níveis da pandemia, e aí a gente tem a recrudescência com a Ômicron, a primeira subvariante da Ômicron, e agora, isso é em maio, os números de junho estão muito maiores, né? Ainda a gente não fechou o mês, mas seguramente essa segunda onda da Ômicron, o número, como os senhores sabem, aumentou muito. Então, uma coisa que eu notei que os pacientes passaram a entender melhor é que a telemedicina, a teleconsulta, ela não era uma coisa informal. Então, isso, com o tempo, eles passaram a entender de que essa situação era uma situação como a situação do consultório. Mas isso levou um tempo, e o que eu percebia é que o fato de, muitas vezes, eles serem atendidos à noite ou nos fins de semana, isso é uma coisa importante, o setting, né? Então, na maior parte das vezes, eu tentava atender no consultório, mesmo que fosse online, que é para ter esse enquadramento e para o paciente se sentir confiante de que realmente aquilo era uma consulta e que eu estaria a todo momento atenta ao paciente, né, sem nenhuma interrupção, apesar dele não estar presente no consultório, né? Então, para o paciente entender o formato, o setting daquele serviço que a gente estava oferecendo. E muitas vezes eu atendi na minha casa, atendi à noite, nos fins de semana, e eu procurava atender no nosso escritório, que tem também um formato que permite essa adequação. Passar rapidamente aqui quanto tempo eu atendia, isso é uma coisa que ainda eu preciso me organizar melhor, né? Alguns pacientes têm uma demanda muito longa, interrompem a consulta, principalmente as mães ou pacientes idosos, eles levantam e vão buscar uma antiga receita. Então, organizar esse momento da telemedicina foi uma certa dificuldade. Durante a pandemia, principalmente na primeira onda, onde poderia ter muita possibilidade de agravamento, eu seguia esses pacientes por 10 a 14 dias, então isso também foi algo que eu tive que aprender, porque vinham muitas mensagens de pacientes de WhatsApp, além da demanda que eu tinha aqui na universidade, aqui no laboratório, onde eu coordenava tanto a pesquisa como a testagem da comunidade. Então, organizar essas informações e já puxando um gancho em relação ao que vai ser discutido aqui, porque as informações desses pacientes, depois elas tinham que ser registradas e elas vinham muitas vezes por WhatsApp. A média de idade dos pacientes que eu atendi durante as ondas foi nessa faixa, embora eu tivesse pacientes até de 88 anos, mas a frequência dos pacientes mais velhos era menor, ela foi um pouquinho maior em 2020, mas ela era menor. Eu senti que eles tinham um pouco de dificuldade de lidar com a questão do Zoom ou da videocâmera, ou de entender direito o set. A maior parte dos pacientes era do sexo feminino, mas isso tem um viés, porque muitos eram ginecologistas,
que as famílias, né, há uma ligação ou com o pediatra ou com o ginecologista, a mulher acaba sendo a pessoa da casa que faz essa ponte com a saúde, ela quem cuida, ela quem frequenta mais o médico, e mesmo quando era o marido ou um filho que estava doente, às vezes quem entrava na teleconsulta primeiro era a mãe ou a esposa, e muitas vezes os pacientes faziam poucas perguntas, eu avaliava o paciente do ponto de vista da história, e às vezes eles, de máscara, abriam a porta do quarto e chamavam a esposa ou a mãe para me perguntar se eles tinham que me perguntar mais alguma coisa. Então, essa experiência foi muito interessante de observar. Algo que facilitou, né, e que aumenta, além da demanda da Ômicron, o que facilitou foi, a partir de março, a possibilidade do self-test, né, do autoteste. Os pacientes já vacinados, mais tranquilos com a gravidade, passaram a ter o autoteste disponível, e aqui eu trouxe os números. Na primeira onda da Ômicron ainda não tinha o autoteste, mas já tinha o teste rápido nas farmácias. E vejam, numa semana de janeiro, nessa semana aqui de janeiro, a Associação Brasileira das Farmácias, que congrega 26 redes, mais de 8.300 farmácias no país, nesta semana, nas grandes capitais, foi feito este número, quase 750 mil testes de antígeno, foi um recorde em toda a pandemia. 43% foi positivo, 38 vezes mais positivo do que houve nos meses anteriores, e eu acredito que agora, com o autoteste e mais os testes de farmácia, esses números devem ser mais explosivos. Por outro lado, os pacientes também pedem a teleconsulta, porque estes testes têm uma chance de falhar, eu não vou me estender nisso, né? Alguns locais fazem até promoção de você pagar um e levar dois, e eu costumo brincar, provavelmente porque o primeiro vai falhar e você vai ter que fazer outro no dia seguinte. Mas isso facilitou o diagnóstico. Claro que o WhatsApp, como eu digo, facilitou demais o acompanhamento desses pacientes online, mas eu digo que é uma faca de dois gumes, né? Os pacientes demandam o dia inteiro, né? Eles não entendem muitas vezes o que é o set da consulta e o que é o retorno e o quanto eles podem mandar mensagens, e a gente também fica numa angústia de responder. Facilita, porque eles mandam o diagnóstico, eles te mandam os sinais vitais. Aqui eu coloquei uma série de vantagens do que eu já comentei, né? Então, a possibilidade de ficar em casa, de ter uma comunicação em real time, né? Eles não têm que ligar para a secretária para deixar um recado, para a gente responder à noite, né? A possibilidade de ver o médico na videochamada, né? E a percepção de que eles têm sempre alguém o tempo todo cuidando. Essa sensação, os pacientes, alguns deles até comentaram, né? Que eles se sentem melhor atendidos com a possibilidade desse contato no WhatsApp, porque eles estão sentindo que estão sendo monitorados o tempo todo. E, para nós, a possibilidade desse follow-up, né, de ver as mensagens, ainda que a gente não fale com o paciente o tempo todo, na teleconsulta, na videoconsulta, a boa parte dos pacientes tendem a ter, às vezes, informações mais objetivas, né? É claro que, para a gente, eu que atendi muitos pacientes e ainda estava nativa aqui na universidade, no laboratório, a preocupação com o controle de infecção no consultório, eu pude reservar o atendimento no consultório para os não-Covid ou para aqueles Covid que já não estavam em fase de transmissão, e isso foi importante, e a possibilidade de continuar atendendo mesmo em fim de semana, em outros locais. Mas tem as desvantagens, né? A gente precisa atender esses pacientes, mas os pacientes, nós temos que ter um limite, né? E a facilidade deles mandarem
os exames para nós, os exames iam saindo, eles ficavam muito angustiados, então, a cada momento, às vezes, eles mandavam um exame, depois outro exame, e você, se você não se policiar, você fica olhando o WhatsApp toda hora, e isso também envolve uma questão dos dados, dos resultados de exame, organizar esses dados, né, organizar eletronicamente, porque você está atendendo uma série de pacientes, são sintomas, são resultados, e você tem que colocar isso num prontuário. Os pacientes que não entendem, muitas vezes, os limites, né? Muitas chamadas, essa paciente aqui, por exemplo, que mandou os testes da família inteira, e aí mandou uma série de perguntas, e, na verdade, de quem que ela estava perguntando, e a teleconsulta é para o paciente, não é uma teleconsulta para a família, eles têm que entender isso. E aqui eu coloquei algumas coisas da importância que eu tenho, né, desses cursos, que eu acho que tem que haver, e treinar as pessoas de como elas devem organizar o set do telecuidado, né? Então, educar o paciente, né, a estrutura, o timing, o que é possível se prescrever, né? Haviam pacientes que pediam receitas, às vezes, para os familiares, de medicação controlada, de atestados, né? E qual que é o escopo do trabalho que a gente vai oferecer, quantos retornos ele pode ter, isso também foi uma dificuldade, né? No presencial, a gente tem um retorno, e como é esse retorno na teleconsulta, né? Entender um protocolo nesse sentido. Os riscos, a gente tem que deixar claro para o paciente que, em determinado momento, e eu mandei vários pacientes ao pronto-socorro, principalmente na primeira onda, onde esses pacientes tinham que fazer uma tomografia ou precisariam ser imediatamente avaliados, eu não poderia vê-los no consultório. A questão da documentação, da privacidade, da segurança, tanto dos dados do paciente quanto dos nossos dados. Eu me surpreendi com, muitas vezes, o WhatsApp de pessoas que falaram: consegui seu celular com um amigo, consegui seu celular no trabalho, alguém me disse que você atende online, quanto é a sua consulta, como fazemos isso? Então, isso também nos preocupa, né? Lembrar que para várias doenças é obrigatória a notificação, então você tem que ter aí o entendimento de como vai fluir esses dados para poder notificar, e a questão do pagamento, né? Muitas vezes os doentes entendiam que isso era um formato mais barato de consulta, né? E quando que, no meu entendimento, esse acompanhamento em telemedicina foi até muito mais trabalhoso, entender que a gente está ali para atender o paciente, não a família. Acho que e acho que as pessoas que trabalharam com idosos também tiveram desafios com pacientes mais velhos, né? Entender aqueles pacientes, aquele sintoma, se aquilo era da doença crônica, eram pacientes novos que eu não conhecia anteriormente. Então, muitos pacientes que chegaram para eu atender de COVID e que tinham doença crônica, mas não eram meus pacientes clínicos, né? Os pacientes idosos, uma dificuldade na aderência a mandar para a gente ou organizar a sua evolução, né? O follow-up, os sinais vitais, né? Usar o oxímetro, quantas vezes por dia, às vezes eles mediam no meio da noite, aí a oximetria claramente deitado ia dar menor, e isso os preocupava. Por outro lado, alguns familiares entendiam que era melhor esses pacientes ser atendidos presencialmente do que em telemedicina, então buscavam um retorno precoce no consultório, e acho que algumas dicas importantes, né? É importante ter sempre uma pessoa de contato, isso já ser estabelecido assim que você faz a primeira avaliação online, para orientação do que deve ser feito em situações de emergência com esse paciente, tentar identificar, por exemplo, eu tinha pacientes que estavam na praia, em locais distantes, né? Serviços de emergência locais, né? Serviços de possibilidade de aquisição de medicação, por exemplo, no surto de influenza, prescrever o Tamiflu, mas será que esse paciente, como que ele vai conseguir? Então, orientar nesse sentido, né? Como eu falei, ter um contato familiar.
orientar o paciente que é possível que essa tecnologia fale e a gente tenha que encaminhar para outros serviços ou até eles serem avaliados por outros profissionais, né? E ter uma ideia também que a gente está atendendo o paciente em locais, às vezes, distantes, e já entender com o paciente quanto tempo demoraria para ele chegar no serviço de emergência. E, para finalizar, em termos de perspectivas, né, eu acho que a telemedicina ela veio para ficar, né? É claro que, num outro momento, alguns desses pacientes vão voltar à consulta presencial, que ela deve sempre existir, né? Mas o consultório virtual, ele vai continuar existindo, né? Principalmente em situações, por exemplo, como eu tenho visto, pacientes com herpes zoster, pacientes com resfriado comum, né? Muitos pediatras têm atendido de forma online com muito mais frequência, e pacientes nossos que a gente tenha que checar, mas que a gente já conheça a sua condição crônica. Acho que futuras epidemias também, para evitar a alta demanda nos serviços de emergência, e os desafios existem, né? Segurança de dados, que foi comentado aqui, a gente integrar, né, esse trabalho que é feito, a primeira videochamada, depois os retornos, ou as demandas e os nossos retornos online, e efetivar, né, essa documentação, e nós podemos comparar também, né, qual sistema para determinadas doenças foi mais efetivo, online ou presencial, e questões de reembolso que alguns convênios vão trazer. Era isso, obrigada, eu finalizo por aqui. Professor Belay, thank you so much. That was a very, very clarifying speech you gave us, lecture. I will leave my comments for later because I would like to present Professor Ashkenazi, who has arrived and has been waiting in his back room. Professor Ashkenazi, thank you so much for being here with us. Professor Ashkenazi is a professor is a full professor at the Dean Adelson School of Medicine in Israel. He's a professor at the Dr. Miriam and Sheldon Adelson Medical School Department. He had his medical education and residency in pediatrics in Israel and his fellowship in pediatric infectious diseases in Houston, Texas. Is a member of the Israel Pediatric Association Council, is a member of the National Council for Child Health, and is a member of the Education Committee of the World Society for Pediatric Infectious Diseases. He's Dean of the Ariel University School of Medicine. I would like to give the floor to Dr. Ashkenazi. Thank you, Silvana. Thank you very much for the invitation. It's my pleasure and privilege to be with you here and talk about telemedicine in pediatrics 2022. What have we learned from what lessons have we learned from the COVID-19 pandemic? And as you all know, I guess already, the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 crossed the species barrier, infected humans, leading to the huge COVID-19 pandemic. As of today, we have all over the world more than 500 million cases of confirmed COVID-19 cases. The real number is probably higher, and we have more than 650 million cases of death. So there is a significant morbidity and mortality. We have new variants. We already have 5 waves of the pandemic, and he's had a huge impact on the medical, psychological, social, economic, and political impacts. And today I will talk about the impact and mainly the lessons that we learn about telemedicine. Just for our convenience to start with, let's see the definition of the telemedicine. So this is the definition of the WHO: the delivery of healthcare services where distance is a critical factor for all healthcare professionals
using information and communication technologies for the exchange of valid information for diagnosis, treatment, and prevention of diseases and injuries. And this is the definition of the Wikipedia. Telehealth is more broad, is the distribution of health-related services and information via electronic information and telecommunication technologies. So with this in mind, let's see what did we experience in telemedicine in pediatrics in Israel, and what were the effects, the significant effects, I would say, of the COVID-19 pandemic. So here we see the various components of telemedicine. We have telediagnosis and teletreatment, telesurgery, teleradiology, very important, increasing all over the world, teleeducation and teleconferencing, teletriage in the emergency room, and telesurveillance. In the 20 minutes I will talk mainly about telediagnosis and teletreatment, and then teleeducation, showing some studies that we have done. And finally, I just mentioned the telesurveillance. My dear colleague Ariel Benis will talk about it. I will just use it to demonstrate something very important. So let's start. The first study that I would like to explain and mainly emphasize the take-home messages is the study that was published, The Future and Telemedicine Visits After COVID-19, Perception of Primary Care Pediatricians in Israel, a study that was published in 2020 and till now has a couple of dozens of citations. So the background, I would say, should be clear. On March 15, 2020, during the first wave of the COVID-19 pandemic, we have a lockdown and quarantine that were imposed in Israel. Now, the lockdown and quarantine were really very strict. For instance, just to demonstrate, you can walk only 100 meters from your apartment or house, no more. Obviously, during that time, abrupt switch to telemedicine was imposed, mainly in ambulatory care, but partially also in hospital care. As head of Department of Pediatrics at Schneider Children's Medical Center, a tertiary children's hospital in Israel, we had in the department an area of COVID-19 children. They were not very sick, but this area we use a lot of telemedicine. We used to stay in the station, the physician station, and get information by telemedicine that I will explain. So this was the background. Now, at that time, as the chairman of the Israeli Pediatric Association, we said, well, let's try to assess the use of telemedicine by Israeli pediatricians before and during the lockdown. Okay, but I think something even more important, let's try to estimate how will telemedicine be used as a medium of medical practice in the post-pandemic era. I would mention at that time we were optimistic. We thought that after the first wave of few months, we'll be after the post-pandemic era. Now, as an infectious disease specialist, I'm not sure when will be the post-pandemic era. But we try to assess what will be the impact that the COVID-19 will have in the future after we'll have no pandemic. Will we use more telemedicine, more sophisticated telemedicine? So this was the aims. And the methods, we actually use two components in our methods. One, we use the data from a big HMO, Maccabi Health Services, an HMO that actually ensured about 25% of the Israeli population. So this was one component of the study. Another component was a web-based survey distributed to all Israeli physicians in May 2020, soon after the end of the lockdown, the first lockdown. We thought that will be only one wave. And we asked the pediatricians by electronic questionnaire
about the use of telemedicine before and during the lockdown. And in addition to the direct answer, we presented to the pediatricians 2 hypothetical clinical scenarios, one of acute pneumonia, and the other one was acute otitis media. And we asked what components of telemedicine will you use in the future and now to treat and diagnose these patients. And finally, as I mentioned, what are their expectations of their own use of telemedicine in the post-pandemic era? So this is the study population. We see that most physicians were younger than 67, 14% were older than 67 years. That's the official retirement age in Israel, although physicians don't retire, they continue to see patients. A bit more females, as well in pediatricians in Israel. Nearly all of them were board certified pediatricians. Most of them had between 10 and 30 years of experience. Most of them very experienced. And about 1/4 worked also in the hospital as well as in the community. We have a 40% response rate. I just will mention we have in Israel an online research group of pediatricians that we do several studies together, sometimes clinical studies, sometimes survey like this study. So this is the data from the Maccabi Health Services in Israel, taken from the computerized system. It's a very advanced computerized system. And it's interesting. We see here the personal visits, face-to-face visits. Before the lockdown, these are the numbers. We see percentages in a minute. So there were the numbers. This is during the lockdown. However, here the lockdown ended. And interestingly, still higher percentage are using now in personal visit, but less than in the era before the COVID-19. Lower numbers than before the era of the prior COVID-19. Let's talk about phone visits. Before the COVID-19, when you try to schedule a meeting with your pediatrician, you couldn't do a phone visit. There was no such a possibility. Now here, there is the lockdown. So here there were no phones. During the lockdowns, after some short time, it increases. And you see, amazing. There is no lockdown here. There should be, as before, no phone visits, but still it became very popular, even higher than during the lockdown. So pediatricians continue to use the phone visits. And now let's go to the survey, the web survey that we used among our pediatricians in Israel. So we see here in all the data that I presented before COVID-19, during, and the expectations after COVID-19. These were only expectations or questions. What do they think? And we see, for instance, before the COVID-19, physicians used phone calls. It was not officially in the documents. There was no reimbursement for that. So about 48%, increased to 65%. This is significant. You see here the significance. After the COVID-19, it went down, but still it was about 10% higher than before. Using email, 24%, increased to 43%, and the same. It's lower than during the lockdown, but higher than before the COVID-19 pandemic. Text messages, for instance, by WhatsApp, increases from 23% to about 40%, and again higher. Using video clips or pictures, again like WhatsApp, was very low, 14%, 15% before, 40% during the lockdown, 26% higher after the pandemic will be over. As you see, this is significantly different than before. Before it was 14.8,
now 26, nearly 2 times more, even when there is no COVID. Pediatricians are expected to use pictures and videos, for instance, of X-rays, rashes on the skin, and so on to make diagnosis. So clearly, after the COVID-19, the numbers did not go down as before the pandemic. And here again, with the website study, we ask how will you manage the scenarios that we present to you? And this was a scenario of acute pneumonia. Again, before the COVID-19, what did you do? During and after the pandemic is over. And we said very clearly that before, very few used telemedicine components, any of these. During the pandemic, it was used much higher. And after the pandemic, again, it's lower than during the lockdown, but higher than the rates before the pandemic. So this is scenario number 1, acute pneumonia in a child. And this is acute otitis media in a child. And we see again before, during, and the expectation after the pandemic. There was certainly an increase in treating by the telemedicine, prescribing antibiotics. It was 1% only before. Pediatricians in Israel did not prescribe antibiotics without seeing the patients. During the lockdown, it went to 13.6%. After, down again, but higher than before. And the same here with the prescribing symptomatic treatment. So the conclusions are very clear. Use of telemedicine technologies by pediatricians in Israel increased substantially during the COVID-19 lockdown, but only partial decline in the post-pandemic era by both administrative data and pediatric expectations are seen. In other words, telemedicine in pediatrics is here to stay. It did not go down as before the pandemic of the COVID-19. Another study that we did as a dean of the medical school is looking at electronic distal snarling that was imposed on us of preclinical studies during the pandemic, the first lockdown, a study that was done in our students. And again, we would like to see the future, so we asked what will be the impact on the future, so potential future impact. Just to give you again the background, because of the lockdown imposed on the 15th of March, preclinical studies were switched abruptly from phase-to-phase studies to electronic distance learning. Just 2 points to emphasize. Of course, we have dissections and we have a course in patient-physician relations. These were kept and done after the lockdown was finished. And obviously the clinical studies, that is not part of this publication. The clinical studies were stopped for some time and then performed. You cannot do distance learning for clinical examination of the patients. So this is the preclinical studies. Just let me mention one thing. As a dean of the medical school, all our students in the medical school, before any pandemic, we ask that every student will have a personal mobile computer. They have to bring the computer to the lessons. On the computers, we put several programs. So during the lessons, they could use the computer, see the MRI of the brain, turn it around, and so on during the anatomy course, for instance. And all the examinations before the COVID-19 pandemic, 2021, all the examinations were done electronically by the computer. You enter to the exam, it closed all other internet and other things, and you answer the questions. So we did not use papers. And in addition, another advantage that in few minutes, I could see the results of the examination and what the quality of each question and so on. So it was pretty easy now when everyone has a computer
of the students, it was in one day we switched to electronic distance learning. And the methods, we did a survey, telephone survey, towards the end of the semester, with 100 response of our students. When the dean asked them to answer, the answers were given anonymously, of course, but they all responded. And the results were very interesting. First of all, we asked about the satisfaction with the electronic learning during the lockdown. Overall, satisfaction was very high in 33%, high in 56%, so 80, 90% were very satisfied. They were satisfied with the quality of learning, the instructions given. Interestingly, technical assistance was appreciated as very good or good. 30% and 35% had high and very high interactions with the lecturers. By interactions, it was online, of course. By interactions, I mean asking questions, responding to questions, and many of them watched the recording. After, I didn't mention, after the electronic learning, everything was recorded and the student can watch it. And about 67% participated in most of the lessons. It was more or less the same percentage of participation in the face-to-face learning. And they viewed the recording, and as I mentioned, they had an active participation. Now, amazing, it was the first time that we did electronic distance learning. And we asked the students, what is your wish? What do you want for after the COVID-19 pandemic will end? What percentage of your preclinical studies in medicine, in the medical school, you would like to have online? Amazing, more than 90%. The students would like to continue most of the preclinical, it is preclinical studies, to continue online. Was high, really above that what we expect. No one wanted to continue with zero online. Again, 2 months before that, we didn't know, we didn't have the online electronic learning. We used the Zoom platform, mostly the Zoom platform. So, dear colleagues, again, we can say that teleeducation, electronic distance learning in preclinical studies of medicine is here to stay, and I can discuss afterwards. We use it even, continue to use it partially even after the quarantine was ended. And just last thing, I will not mention this study. I guess my dear colleague just mentioned here the study that was done in adult and asked what compared 250 examinations, comparing distance learning and distance examination and examination of a patient. And here they use, and we use also in pediatrics, the TITO system, in which you can examine the hearts and the lung sounds and the ears very clearly. I will not go into details, but the satisfaction of the physicians here, internists and others, were pretty high. This is the score from 1 to 9. 1 recommend to continue, 1 do not, and you see most are above 5. 5 is indifferent. So visualization of the pharynx, more than half said that with TITO you can see it very well. And so overall estimation, 6 more than 5. And this is, as I mentioned, the last study that probably my colleague Ariel Benis will discuss. Just to mention, when we ask in the internet the reasons for utilizing telemedicine, the one component I would like to mention, previous use of the internet was associated with using telemedicine. So I just brought it to mention that what do I do? What do I need for telemedicine? We need certain components for telemedicine that when we talk about the future, we should take that into account. So thank you very much for listening to this presentation. Obrigado to all of you.
Okay, thank you very much, Dr. Askenazi, for your excellent presentation and the view of the present and the future of our work. Thank you very much. We will answer the questions in the discussion section. And now I'd like to introduce Dr. Kelly Cristina Stefani. Kelly Cristina Stefani é médica ortopedista, doutora em ortopedista e traumatologia da Faculdade de Medicina da USP e ganhou o prêmio de liderança internacional feminina da American Orthopedic Foot and Ankle Society e é embaixadora internacional do Comitê de Jovens Médicos da mesma instituição. Ela trabalha como gerente médica de projetos de inovação no Centro de Inovação Tecnológica da Faculdade de Medicina da USP, é pesquisadora e é docente na pós-graduação em Inovação e Empreendedorismo da USP. Doutora Kelly, pode compartilhar sua apresentação. Muito obrigada pela sua presença. Nancy? Oi. O formato está não está no formato de apresentação, está no formato de edição. Por favor, professora Kelly, se você não já colocou no formato de apresentação, para de apresentar, apresenta a tela toda e coloca para apresentar novamente. Tá vendo agora? Apresentação em tela cheia? Não. Entrou a apresentação agora? Perfeito. Pode começar. Posso começar? Ok. Bom. Good morning. I'd like to thank Silvana Kaczynski for the invitation to participate in this event. As everyone knows, we are going through the fourth industrial revolution in which the use of the new technologies no longer plays a supporting role and gains more prominence in operations. The concept is directly related to digital transformation that many companies in the most varied fields of activity experience, including health. This movement is primarily responsible for making organizations not only invest in more traditional technologies, but also invest in innovative solutions. This revolution comes at a time when the health systems around the world face the intense pressure caused by growing demand for care, generated by a population that lives longer without necessarily being healthier. It has never been more necessary to rethink care practices that value care outside the hospital, using technology as means norm of purpose delivery value. Therefore, it's necessary to see
health as an investment in medium and long-term perspective, developing a model that supports this transformation. According to the World Health Organization, spending in the sector already represents 10% of the world's gross domestic product. The sector's private technological solutions, known as health techs, have been developing every year, raising the technology level of the sector. There are more than 42 unicorn health techs in the world that together have market value of more than $100 million. Currently, corporations and venture capital companies have their market value assessed by ESG, as companies increasingly need to show that they are sustainable ecologically, socially, and economically. The ESG was created as a metric to assess the performance of company in this new environment. We see young people today in 3 dimensions: consumer, investor, and part of the job market. Therefore, when we talk about innovative health solutions, we need to create how they are connected with the UN 2030 agenda. This agenda is a global action plan that brings 70 sustainable development goals created to eradicate poverty and promote the dignified life for all, within the conditions that our planet offers and without compromising the quality of life in the next generations. The survival of healthcare companies is critical to delivering innovation to patients, and from the regulatory perspective, it's important to realize that patients' access to new technologies is not affected by approvals for competent authorities, but also by the potential of companies in invest and establish a quality management process based in risk management for design to manufacture and usability. The great enthusiasm generated by advances in artificial intelligence applied to the medical field will only materialize in Brazil if patient data are digitized and made available and in organization comparable way. Only in this way will algorithms be able to contribute to improvement and diagnostic imaging, to discover new drugs, the prioritization of patients in hospitals, among other uses. One of the response of the investments made in public universities is to use the intellectual and the research potential of the FMUs, health teams, and USP professors in their most diverse areas of activity. As determined by innovation law, scientific and technological institutions must have their own technological innovation center, and only 14 means in our ordinance has a technological innovation center formally created in health institutes. Assuming that is the relationship as several facets, they seek to facilitate interaction between research and health managers for the creation of a thematic agenda for the incorporation and innovative process in care practices in healthcare management. The biggest challenge is not to innovate, but to overcome bureaucracy. Establishing international institutions such MIT in United States face similar problems in attempt to bring academia closer to companies. In Brazil, inequality is the main obstacle to doing a good science. One of the great dilemmas faced by academia and companies is the therefore, it's not sustainable for companies or universities pursuing research and innovators independently due to the scarcity of top talents, cost of high-end research, and access to the data. Academia should work with partner companies to create an ecosystem that enables sharing top talents experts in their results. It's also important to build more capacities, both in academia
and companies with invention and innovation capabilities. The time has to understand that the problem belongs to everyone. Is there an answer? The president of FINEP informs that Brazil has about 35% of researchers in the industrial area, that most of them, almost 57%, still work at university. In the United States, for example, the proportion is quite different. Almost 8% of scientists are in companies, while about 15% work in universities. Innovation has been conceived in Brazil by a product growth and not as a prerequisite for development. This is the bottom line. We need mindset shift. We act facilitators connecting to loose ends of these complex systems. In our hospital is the largest healthcare complex in Latin America, more 20,000 employees, 66 research laboratories, 1.5 outpatient consults per year, over 100 million images of patients saved. And the most diverse categories of the health innovation ecosystem. We encourage the entrepreneurship in undergraduate students. We are disciplines dedicated to entrepreneurship and innovation within the scope of USP. We use the concept of design thinking to propose a change of mental models in which the change implies less giving answers and more knowing how to ask questions that allow an approach and a new look to the problem to be addressed. Listening to community and understanding this reality makes the development innovation efficient and really impacts people. And the last year, 3 professors of these disciplines were chosen by students as the 10 best university professors of the year. 2 years ago, in the School of Medicine, Enactus team was created. Enactus is the world's largest experimental learning platform dedicated to create a better world while developing the next generation of entrepreneurial leaders and social innovators. The idea of the logo is to represent a bow and arrow, which together we can perform an action, but when separate, none of them is useful. It was inspired by the phrase, an idea without action is like a bow without arrow, said by Martin Luther King Jr. The logo is a rope origami, a secular Japanese art of paper folding. Initially, it is immensely complicated, but we needed it to be willing to put in the necessary effort and patiently persevere until it's ready. Some projects, this group will be held in the garden of FMUSP as a no pharmacological treatment strategies, dietary change as attuned in long COVID rehabilitation. Another project about the territory of social impact of the actions is the São Remo community, located next to the University City, USP main campus, and which has 90,000 inhabitants. The project aims to encourage co-creation between USP students involved in social entrepreneurship initiatives and students from the São Remo community. In this way, the ties between the university and community are strengthened. Focus of the searching for solution to their main problems, starting with the development of educational initiatives which can be expanded after the project is concluded, considering its sustainability. Another thing is guidance students, the professional master degree in a postgraduate course in technological innovation at FMUSP. The aim is to transform the faculty from a supplier for excellent students
to a role model innovation driving helping corporations to transform while giving birth to the new innovative companies. In the discipline of the postgraduate course in technological innovation at FMUSP, usability and human factors related to the interaction with equipment and materials used in the care of surgical patients, which aims to study the concept of products related to the usability of equipment, materials, and medicine related to the healthcare during the preoperative period, considering the various agents involved in the human's focus. In the research group at CNPq and Design Innovation in Health, the group's action is intended to benefit the public health system, and it provides integrating new projects into the lines of care, facilitating communication with the population and promoting autonomy and quality of life through scalable, cost-effective strategies. The group brings together a multidisciplinary team with the participation of research from different areas, design, architecture, engineer, medicine, working in co-creation of projects and in the conduct of investigations that focus both on their specific areas of interest and those interspersed with knowledge complementary. In company through the usability center, as the growing need to ensure the safety of patients and healthcare professionals, as well effective and efficient use of all devices, lead to an introduction to human factors engineer principles and methods in process of design and development in medical devices. The current trend is a large number of devices to operate currently, intercommunicate with each other, incorporate concepts such as Internet of Things, Big Data Analytics, and other technologies. Intellectual property must be protected, taking into account current regulations. Funding for innovative process can come from the government entities or private sector, and the search for funds is frequent need for entrepreneurs. Dissemination of the success stories and examples of academia business collaboration outcomes in the best way to motivate others, and also about improving the environment, explaining rules, and communicate your values. You need to target multiple stakeholders. The aim of the transformation is to increase the volume and quality of research collaboration with industrial partners, along with ability to produce scalable research outcomes available for licensing and spinning of these outcomes into startups. It's always good to actively seek of companies and would benefit from your expert knowledge and technologies for licensing. It's better to collaborate with companies that are willing to support and apply research in publication potential. To strengthen partnerships, you need to organize regular matchmaking events for the local companies seeking talents and the possibility in need some your expertise or technology. The creation process in health must be considered that innovation can bring much more than technological benefits. The innovation process related to a new medical equipment can increase the promotion of the research, train human research, increase the local industry, and contribute to the development and health economic industrial complex. In summary, all actors in the innovation chain, academia, government, the produce sector, and civil society as a whole, need to eliminate the deadly bottlenecks and bureaucracy, unnecessary competitiveness, waste, and rework. In the development process, mixed teams with professionals from different areas working together on a given project can deliver better results. In this context, team leadership
and proper use of project management techniques contribute to the better results. The interface between people, our teams, from companies and universities to work together is an important alternative for increasing innovation. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Kelly, for your nice presentation and all these projects that you are in the leadership. I'd like to have a break for some questions. And we have a question in the chat. I'd like Dr. Askenazi, if you can answer the question. They want to know the pediatric patients and their caregivers and parents, if they are satisfied, and if you can bring us some results of satisfaction analyzed among the pediatric patients and their caregivers. Thank you for the question. We did not look at the satisfaction of the patients. We did not do it. It was a survey among pediatricians in Israel, a web survey among the internet-based research component of our physicians. What I can say from my personal experience as a pediatrician, and I still see patients, most of the patients or the parents of our children are satisfied with the distal examination and prescribing antibiotics. Most of them are happy with that. They don't need to come to the clinic. They can send the pictures of the child. They can send it in the evening, get the answer in the morning. So most of the people are satisfied. Obviously, there are certain populations also in Israel who don't use electronic measures. For instance, we have in Israel the ultra-Orthodox Jewish people, then don't use the WhatsApp, the ultra-Orthodox. So this subpopulation are less happy. But in general, from also my personal experience, even now, many of my patients prefer to send the picture by the WhatsApp and get the answer, or by the email. So mostly there is a good satisfaction. Again, there are subpopulations. In Israel, there are the ultra-Orthodox Jewish, they don't have the equipment, and they are using more face-to-face still examination. Okay, thank you. And I have a question also. I am a physician, but I am an infectious disease physician. And something that I experimented in telecare is that sometimes patients, they bring the families and other relatives to discuss their symptoms, etc. I think that families with many children, probably they bring also the symptoms of the brothers and sisters. How you manage this in the telecare? Yeah, that's a good question. First of all, I'm also a pediatrician and a pediatric infectious disease specialist with a research lab. Just, Nancy, to answer your question, there are studies. When you use telemedicine, you prescribe more antibiotics in general. That generally it's true. You feel less safe maybe, so you prescribe more antibiotics. That's I might say. And now the other question about the families, we have in Israel two big groups with many children, the Arab population and the ultra-Orthodox. They can have 6 or 7, even more children, and they tend to bring together. Now, when this population less often use the telemedicine, less often use the WhatsApp and email and so on, but when they use it, they send pictures of the various children that it's okay. They can use it. Okay, so the telecare, it's not for one patient, it's for the family. Okay, yeah. And you counsel, advise all the family. Okay, I imagine during COVID how difficult it may be, because now we see in São Paulo that we have
COVID-19, we have a lot of cases of respiratory virus infections, and children are the main clients. So I imagine your work. Okay. Yeah. I don't know, Dr. Kelly or Dr. Silvana, if you want some comments. Yes, good. If I may ask a question? Yeah, Dr. yeah. Dr. Belay spoke about the indulgence of patients and families with the doctor's time. Do you have this problem over there too, and about payment of consultations? Is it similar with you? Silvana, that's really, it's a great question. Before the COVID-19 lockdown, the pandemic, for instance, you could not schedule to your family physician, you could not schedule an online meeting with him. They have talks and so on, but there was no reimbursement. Since then, it has been changed. When you want to schedule a meeting, for instance, for me or even for a family physician, you enter the web and they ask you, you would like to have a face-to-face meeting to come to the clinic, or you would like to have a phone meeting, and the physician is reimbursed for the phone meeting as well. Now, it's written, there are parameters. More than that, Tel HaShomer, one of the biggest centers in Israel, they opened, after the COVID-19, online hospital. The whole hospital is online, and what they do, actually, it's a home hospital. When they need, they send physicians to your home to examine you, but then everything is done by the telemedicine. So it's the first online hospital in Israel. So the effects of COVID-19 is here to stay, including telemedicine. And there is another question about the invasion of doctor's time during day and night, and I would say during weekends. How do you deal with this? Yeah, well, Nancy, that's education probably. As I mentioned now, when you would like to have a distance telemedicine with your pediatrician or the family physician, you schedule a slot, you schedule a time. For instance, tomorrow from 9 to 9:30, you have a meeting on telemedicine without coming to the clinic, but you have to schedule it. Obviously, and this is not by the WhatsApp, I mean, it's a phone call. Obviously, by WhatsApp, it can be overused, it can be, abused. It's a good question. I think, at the beginning it was more, and then you go to reality, and most pediatricians live with that now. Usually it's okay, but it's a good point, of course. Okay, thank you. I don't see any other questions. Oh, there is another question. A question for Dr. Kelly and for Dr. Ashkenazi. Israel is known as a country with strong health innovation initiatives, and it also a relatively small country compared to Brazil. Which are the biggest challenges to improve health innovation in Brazil? Funds, interest, geography. Stephanie, you would like to answer first? Yeah. Kelly, you can answer Thank first. You. Yes. Thank you for the question. Is a tricky question. It's difficult. In Brazil, there is a lot of problem with funds. But I think the problem with funds is because the academy is not prepared to the nowadays. The academy just look at funds in
FAPESP or some governmental issue, but not in the industry. I think the relation academy-industry more closer is possible. There are more funds. Interest is a big problem in all of the world, and the geography, there is a big country, so it's totally different in all parts of the country. It's difficult. When you're talking about innovation, talk about most in south of Brazil, in São Paulo area and around. If I can add, I think it's a matter of time. I've been by the way, in Brazil. I was in Sao Paulo and in Rio de Janeiro in the meetings, in the WESPID meeting. I think geography is a benefit because when you have a huge country, it's long distances. It's hard to get to the clinic of the physician, the pediatrician, or the family physician. So actually for a bigger, in Israel, in half an hour of drive, you get to every big city. It's a small country. So I think it's a matter of time. You need, as I mentioned in the last slide, the components are important. You need the internet, you need the title for some cases. But personally, I believe that's the future. That's the future. And actually the corona was a drive to many innovations in medicine. For instance, the messenger RNA, it's a huge innovation. The efficacy is so high, and I'm sure in the future, we'll have messenger RNA vaccines for influenza and others. It's really a movement forward. The same with the title, the same with the other equipment. And I think essentially for a bigger country with huge distances, the electronic distance medicine, telemedicine, is even more important than in a small country. Dr. Shai, it's true. I think the geography is a benefit to telemedicine, but in Brazil, the big problem is infrastructure, internet, devices, and places to use to make telemedicine. I think is the big problem. Okay, thank you very much, Dr. Shai, Dr. Kelly, thank you. And I will send, please, Silvana Kaczynski, you can introduce Mark Bake. Thank you. Thank you, Professor Belay. I'd like to introduce Mark Bake from Palo Alto Networks. I'm very happy to have Mr. Bake here with us. Palo Alto is a very, very, very important industry for us, the largest industry of cybersecurity in the world. And Mr. Bake knows this is a very sensitive and very important aspect of our Congress here, of our event for me specifically. I'm taking this into consideration very seriously. We had a horrible year last year, as everyone knows. And security of data for us here and that at the department is taken with a very serious eye. And we looked for which company should be the company that we chose to bring forth this matter. And we chose Palo Alto for its importance in the industry and for its seriousness. And Mr. Bake was very kind. He immediately said, yes, Silvana will be there. I know you're on vacation and here you are. You're very kind, Mr. Bake, very kind indeed in being here with us. As I told everyone, we have 13 lectures on cybersecurity, which in 70 is a pretty big number. And this is how important we believe data is, and especially for young doctors or residents or even students who have no idea of what happens when they have a patient coming into a room, right? Into a room that they're going to be seeing a patient at a distance. And that what they really are doing is they're building a data bank. And with the data bank, they have a responsibility.
and young students or residents or even young doctors have no idea what's going on. And this is what Mr. Bake is going to introduce us to. So Mr. Bake, you have the word here. Thank you very much. Thank you, Dr. Kaczynski, for that kind introduction. I hope everyone can see my screen okay. Perfectly, perfectly. Thank you. Great. So hello, everyone. Again, my name is Mark Beck. I'm a healthcare security architect with Palo Alto Networks, as introduced, a global enterprise cybersecurity company. And I'm joining you from my home office here in Southern California. So it is early morning for me, but I am very excited to be here and speak to you all on the topic of data security and digital health this morning. Thanks to Dr. Kaczynski and Sao Paulo School of Medicine. So let's dive right in. I'm going to skip this agenda since we have only a few minutes here. So let's start by talking about some of the key trends we're seeing in the industry that are impacting the state of security for healthcare organizations. Healthcare organizations continue to accelerate many digital transformation efforts, with most having completed the efforts of digitizing their medical records and adopting EHR systems. And COVID-19 has certainly accelerated other transformation initiatives, such as building a robust hybrid work environment and reassessing their business continuity plans. And improving patient experience is another huge focus for healthcare organizations, as you all know today. Starting with improving clinical outcomes and pivoting that value-based care model from the traditional volume-based and fee-for-service type of models. So this transition is driving increased adoption of interoperable applications, services, and connected devices, and enabling innovative patient-facing services such as telehealth, which you all have been talking about today, the digital front door, the remote patient monitoring systems, and so on, are all part of this equation. Now, healthcare, of course, is one of the most highly regulated industries globally, and protecting patient privacy and complying to regulatory requirements, whether it be your own LGPD or HIPAA in case of US, or GDPR in Europe, and other compliance standards such as PCI, are continued to focus for all healthcare organizations today. On the innovation side, we have new and innovative medical technologies that rely on data and data analytics, helping organizations deliver care more effectively and efficiently. Most organizations are expecting their adoption of technologies such as machine learning, AI, and cloud computing to support the consumption of these innovations. And lastly, we're seeing heightened activities with mergers and acquisitions, especially in private healthcare settings, where non-traditional players such as payers, insurance companies, and even retail are creeping into the provider space, forcing some of the health systems to quickly expand their coverage or join a larger, but bigger system for business viability. All these trends that we have touched upon are reshaping healthcare security strategies as new technologies and adopted and new services introduced. They expand overall attack surface greatly, and new threats require new security tactics as well. And ultimately, digital health and this growing ecosystem of connected health means cybersecurity is no longer just a technical issue, but a patient safety issue. I'll go ahead and skip through the CIA triad. I know most of you are not
responsible for securing your hospital systems today. So I'll do my best to make this relevant for everyone. What I want to do is sort of cover the threat landscape and some of the challenges that the industry goes through today. So ransomware, a perfect example here. There are many types of cyber attacks that can cripple a healthcare organization. But let's just take ransomware as an example here, as this has the attention of the public globally today. Ransomware attacks traditionally relied solely on making your enterprise and medical data inaccessible by encrypting the data after the attackers breach a hospital network. Now, of course, many organizations have already fallen a victim to these type of attacks. Some are able to recover quickly with minimal damage and downtime. Others end up crippled for multiple days or even weeks in some cases, having to rebuild their systems over a number of days. Some decide to pay the ransom in hopes that they will get their data back. We have, however, been seeing these attackers also try to steal your data and threaten to release stolen sensitive data to public if the requested ransom payment is not made. So this means that organizations that had proper security in place and that can quickly recover from these type of attacks still end up having to pay ransom to these attackers to prevent the privacy breach of their patient records and damage to their reputations. We've also seen these attackers leverage additional attacks, such as using botnets to launch denial of service to your hospital systems as another leverage to make you pay. And what's really concerning, though, is that last part here. And most recently, we've observed these attackers exfiltrate patient data and then go after the patients directly, harassing them, threatening them, your patients, your customers. So there was a case reported in Finland not too long ago where a mental health institution had their data breached. And after refusing to pay the ransom, the attackers went after the patients from the records that they have stolen. And a few of those patients actually ended up having to pay those attackers to keep their information private. So this is really the nightmare scenario for any healthcare organization, something you do want to avoid at all costs. And where is healthcare industry placed in terms of other industries for cybersecurity? Well, the Palo Alto Networks has a threat intelligence and research team named Unit 42. And this data is from one of their reports where it's showing the healthcare as the top industry that are most often targeted for cyber attacks. Now, other third-party reports all show similar results, putting healthcare at the top or the top two industries that are most often targeted. Another study puts healthcare at the top of having the highest average cost resulting from a data breach above all other industries. And the longest time taken to identify and contain breach incidents over all the other industries, again, as you can see here, with the mean time to identify and contain stats. So why is healthcare having such a difficulty and difficult times with improving their security posture and ability to quickly respond to attacks? Well, I'm sure there are many reasons why, but we won't have enough time to discuss all of them. But here are some of the major ones that we can briefly touch upon. First of all, healthcare organizations have some of the most complex dynamic environments, as you know. The complexity from having different types of data, requiring different protection requirements, to having to support many systems and applications with known vulnerabilities due to technical debt
or just the nature of the hospital having to support these systems and devices with extremely long lifespan. And of course, being a hospital or healthcare delivery organization, IT and security teams must support that uptime, that crazy uptime requirements that are nearly impossible to meet. And in most cases, they have to do this without having to having access to proper testing or staging environments, which really makes things that much more difficult. And again, being a highly regulated industry, there are all sorts of challenges with regulatory compliance, audits, and assessments. And traditionally, data security has not been one of the top priorities for healthcare organizations. I think this is certainly changing these days, but the effects from the past still show up as having limited funding and resources to make significant security improvements. And lastly, the increasing adoption of unique devices such as connected medical devices, IoT devices, really creates that security gap, as the conventional security solutions are not really capable of protecting these unique devices out of the box. So I've talked about a lot of challenges so far, so let's talk about some of the solutions or recommendations. Now, this may not be too relevant to some of you who may not have responsibility of managing IT systems or security systems, but at the very high level, what are some of the leading healthcare organizations around the world doing to address these challenges? And again, there are a number of strategies that we can discuss here, but for the sake of time, I'll just bring up two items here that I think are very relevant and timely. So first, there's this concept of zero trust, which I'm sure some of you may have heard already. Zero trust is really a holistic approach to security based on the idea that any security controls can be breached. And thus, trust as an inherent element of security should be eliminated or minimized, meaning every transaction should be inspected and verified. Zero trust brings together other security principles such as the least privilege, defensive depth, and security by design for your overall security strategy. The most important aspect in implementing zero trust in healthcare organizations is having that visibility of all traffic, as much of the contextual data. What I mean by that is, the user context, what application it is, what device it is that they're using, and all the other telemetry data and the service that they're targeting, as well as having that mechanism to enforce your security policies based on all those parameters that I just talked about. How you go about each step can be different depending on the use case and solutions you're using, but zero trust should also produce a consistent security experience for all access scenarios, whether the user is at home or at the hospital or at a remote clinic, and whether they're accessing an application running in your on-prem data center environments or from public cloud. One area where many security products today fail to deliver is that verification process cannot be a one-time event. Security inspection and validation must occur continuously. I'll leave some links to zero trust resources at the end of the slide deck for more information, and including a very detailed zero trust architecture guide for healthcare organizations. And moving on, another strategy or security architecture I would like to bring up is what the industry calls SASE. So this stands for Secure Access Service Edge. SASE is a modern security architecture
that combines today's WAN technologies, such as SD-WAN or VPN, with comprehensive cloud-delivered security capabilities to really streamline access to resources that are outside of your traditional data center settings. SASE really supplements your existing perimeter or perimeter security stack by adding another security stack in cloud service edge to allow more of a direct internet access from your remote clinics and employees working from home or anywhere really around the world. SASE improves the availability of your clinical systems from remote sites and your remote employees by eliminating or minimizing unexpected downtime in many cases and automating recovery efforts of the network connectivity issues. And as enterprise resources begin to move out from the traditional data center settings to public cloud or SaaS applications and third-party hosted services in some cases, this SASE approach really enables more of a direct access to those resources without having to tunnel all your traffic back to your data center where the security perimeter is, without creating additional security gaps. This approach will also help you improve digital experience for your staff, your providers, your patients, as the converged solution has complete visibility of the traffic flow from the user device, the last mile connecting the user or the remote clinics, the middle mile, the cloud connect, and in some cases, the cloud applications, such as this application that we're using today, Zoom. You'll find SASE today is also used to secure work from home employees. And as I mentioned, remote clinics, but its use case can also be expanded to secure and optimize telehealth sessions. That's very relevant to the audience here today, and protect remote patient monitoring ecosystem, and efficiently help organizations ingest and securely ingest health data from these external partners or medical devices, whether it be a consumer device or hospital at home type of systems for remote patient monitoring or treatment. You'll also find some links to SASE resources in the resource page I will add. Those are just a couple of high-level strategies that I think is very relevant and timely for the cybersecurity scene in healthcare today. And then really in conclusion, adopting these security strategies such as Zero Trust and SASE architecture enables your organization to not only improve security, but also improve digital experiences for your employees and patients. It can also enable the consumption of modern medical innovations, such as precision medicine, personalized medicine, and other technologies really quickly and safely, and then provide you with a sound security architecture to secure evolving connected health ecosystem and what the future may bring. As I promised, here are some of those links to those resources. I have also included my contact information here. Should you want to reach out to me directly as well, I'll always love to answer any questions or just to talk and discuss current events and security issues as well. I hope that this session was useful to you today. Thank you for listening in. And I'll stick around for questions if there are any as well. Thank you very much, Mark, for your brilliant presentation. And Silvana, I think that we have to introduce Dr. Ariel, and then after his session, we can go to the questions for both. We'll do that. Okay. We're like a little pressed for time. Okay. Thank you, Mark. Thank you very much. Thank you very much. We'll have Dr. Bennis now,
Mark, if that, Ariel, if that's okay, I'll introduce you after you speak, because I know you're pressed for time, okay? Thank you. I will introduce myself a bit and you will be able to develop that. So we'll share my screen and we can go forward. So I'm Dr. Aybenis, a senior lecturer at the Holland Institute of Technology in Israel. I'm dealing with digital health and particularly medical informatics for more than 2 decades, focusing mainly on artificial intelligence. And today I will show you 2 of our research, also in collaboration with Professor Shai Ashkenazi, which present you previously other ones. And I will mainly focus on innovation during COVID-19 with public perception of vaccines and telemedicine. So it's our short agenda. We will discuss about how we can still fight against the COVID pandemic, how we are using the social media for or against this fight, or as a tool during this fight. And what about vaccines? Why we are talking and discussing about the new technology? Telemedicine, it's not so new, but for the grand public, it's look like. And we will then specifically focus on 2 of our research. One, focusing on the reasons for taking the COVID vaccine in the US, and reasons for utilizing telemedicine during and after COVID-19, and then how the public health implications. So 2 huge things for fighting the COVID-19, the vaccines. The mRNA-based vaccines have been introduced for fighting against this virus, and we had a lot of discussions and debates around the world about this technology and its potential effects. Then, even we are working with telemedicine for a long time ago, since at least the end of the 70s. During this pandemic, we pointed it out during the previous presentations, the grand public discovered it more practically. So all these technologies has been defined as innovative ones, and we introduce them in a rapid way, in an high way for the grand public. We asked also for broad vaccination and using telemedicine as a standard. And all these tools, like vaccines and telemedicine, induced some question for us as medical informaticists, as public health specialists, or health technologies experts. How can we really help to fight against the COVID-19 pandemic? If you remember, and we know the same pattern again and again with the different waves, we noticed during the different waves a huge increase in sick and dying people. And so using these technologies fighting against people
defined as opponents on vaccines and telemedicine was something critical. So with the current approach, or the classical approach, in research for understanding the reasons of the grand public of accepting to be vaccinated or to use telemedicine, it must take a lot of time and not having so simple to understand models for decision makers. So we decided to go on surveys and to run some data mining and machine learning processes for pointing out also and showing our discoveries in an explainable way. So first, and I'm not going deeper on this research, we, in parallel of the COVID-19 pandemic beginning, we started to search for the usage of and the adherence to the vaccination against influenza. And we started at the end of December 19 to download tweets focusing on vaccines, vaccination, and influenza. And we discovered that during around 1 year and a half, we didn't got a lot of tweets discussing about influenza, but more about vaccines, vaccination, anti-vax, and more particularly and increasingly about COVID-19. And all these discussions discussing about vaccines were debates about the mRNA technology, the pros and the cons. And it's very important to understand and to try to elucidate what are or who are the people supporting or not this kind of technologies. So if we are looking back in the media, it's very important to understand that the overall population was scared about this technology, the COVID-19 vaccines with the mRNA, and asked for getting answers to their questions. And it's critical to understand that the regulation at some time did not allow to share the scientific data from labs, and then the FDA released it. So on the second side, if we are not sharing data, or if we are not asking the right people, we had big issues on social media with anti-vaxxers. Going classically on social media and to attract new potential opponents by sharing not fully relevant information, or by changing or adapting some contents. That's for the vaccines. Regarding telemedicine, regarding the mRNA technology specifically, it's very important to understand that it's not a new one. During the beginning of the 19th, so 3 decades ago, we started to work on for cancer treatments, and then for other diseases. So it's not a new technology, and the broad public is not aware about. If we are talking about telemedicine, also, it's really important to understand that we are effectively working on these technologies since
the 70s, but we are working really with telemedicine for 100 years by asking with a letter, by calling a specialist and more. So the first research that I want to share with you today about it and the results of this research are the reasons for taking the COVID vaccine, taking the COVID-19 vaccine by US social media users. And as we pointed out previously with Twitter and with tweets, we decided to share a survey. It's a coincidence that it happened exactly during the period of the first FDA approvals online, and using a free way to share by sharing on social media platforms like Facebook, Twitter, LinkedIn, and others without paying. We didn't share this survey over a paying platform or by paying anything. So it was a huge work to get a response rate of 0.5%. So 1,728 answers, and we included effectively 1,644 data sets. So globally, with this Likert scale representation, you can see that it looks like that all the answers are relatively balanced, that people are taking the vaccine because they have some fear about being vaccinated, about the disease. They want to protect their families and more. But it's also a complex way to give to the decision makers our results. Then, by using different regression models, we also pointed out more clearly that fear of the disease, the need to protect our families, and the confidence on the healthcare providers and the pharma industry, something really critical, are reasons for taking the vaccine, and the civic responsibility. It's something also important there. But we decided to go forward and to use some more integrative approach for overcoming the Simpson paradox by building a decision tree as a data mining technique. And we discovered that the most important attribute was that people taking the vaccine or expecting to take the vaccine were mainly focused on their civic responsibility. It's right and also an obligation to be vaccinated according to this person. So 87% of the people that answered consider it as a civic responsibility. And then also something critical is that the same persons considered that they feel confident with the information provided by the pharmaceutical industry globally. And from this part, 74% took the vaccine. Even so, people which are not confident with the pharmaceutical industry informations were also influenced by the number of children. If they had not or a small number of children, they decided to consider taking the vaccine when they fear some complication about the disease. So we can see here that we had a lot of people taking the vaccine because they feel responsibility for the society, are confident on the pharmaceutical industry, and also feel fear of the COVID disease, something that we didn't know today clearly if we didn't fully understand
the disease today, the virus today, with its mutations. So the second one is with the same concept and the same approach, is the reasons for utilizing telemedicine during and after COVID-19, because even we are vaccinated or not, we can be sick and we can need to consult a physician or a nurse, and even so, without talking about COVID-19, like Professor Ashkenazi pointed it out previously, any kind of consultation, the dermatologist or a cardiologist or a pediatrician, in Israel, for example, and other countries in the world, needed to be done by telemedicine for reducing social contact. So if we are looking at the telemedicine fears, it's a long process from the patients. We need to have user ID and to connect and to download some application and it can be too late. From the physicians and healthcare practitioners, we have an issue also about technologies. How and which kind of data are we getting? We can get. So at the end of March and the beginning of April 2021, we ran a survey, a multilingual survey in English, Hebrew, Spanish, Russian, French, and Arabic over the internet. And we had a response rate about, with the same approach that previously on social platforms without paying anything by posting on different groups, we got around 2% of response rate, and so 473 answers. And what's important to understand that the telemedicine, telehealth moved from the hospital to the smartphone during the last years, exactly like it happened with banking, from the ATMs to mobile banking. So our results has been divided in three categories, meaning that we got a lot of answers proportionally, 272 from Israel, and other groups from Uruguay, and the third group from other countries, for all other countries around the world, including some from Brazil. So the main factor for reason for utilizing telemedicine before, during and after the COVID pandemic is that we don't need to have an additional face-to-face consultation. We are not losing more time by traveling to the clinic, to searching for parking and to waiting for the consultation. That's the main objective. So for people that don't want to have an additional or expect to don't have an additional face-to-face consultation, another more than an half are expecting to get also prescriptions without going to the clinic, and it's critical. 40% of them are so using teleconsultation. In Israel, it's a standard to for before the COVID-19 to ask for prescription renewal, for leave or some other certificates during by over the internet or an application. More, if it's not for obtaining a prescription, it's also for people that helped seniors were also more aware to use telemedicine. And then asking for an advice, only an advice before the pandemic is also something influencing the people for using telemedicine in Israel. In Uruguay, with 87 participants, we noticed that the main discriminant was
if we have in the family users of telemedicine, and it's something critical. When you don't have, you are not going to use telemedicine because you will not also be someone helping seniors. People with someone using telemedicine also are looking if friends are also using this technology, and then something specific to this country, people buying their or purchasing their medications over the internet are more potentially telemedicine users. And if we are looking elsewhere in the world, it's with more than 100 answers, it's something similar to Israel. Additional face-to-face is not expected. Using social media also influence positively to use telemedicine, and asking only for an opinion is also something influencing. So not having, having the need to have a face-to-face consultation, and more not having the need to go to a specialist is influencing, and having an answer anywhere at any time is also something important there. So globally, when we are looking at vaccines and telemedicine, we are looking at innovation technologies or innovative technologies for the grand public and how we need to manage it. So firstly, we are taking, or people answering to our surveys are or were or will take the vaccine to protect their families and consider it this as a civic motivation, helping the community globally, protecting the community. And we have an issue there anyway. People which are not taking the vaccine are not trusting in the healthcare professionals globally, including also industry. When we are talking now the telemedicine aspects, we have we can understand that people with technical proficiency are working efficiently with telemedicine, are using potentially telemedicine more than others. Also reducing queuing time and the way to use medicine without going to the clinic and visiting physically the doctor or the nurse is something important. And so this substitution effect of the physical visit by a virtual one is critical. So globally, when we are looking at both on vaccines and telemedicine, we have people interested in which one to take vaccines, to use vaccines, and to use telemedicine. And we need to develop retention programs, not losing these people over time and not having them engaged. So we need to have more technologies developed, but by focusing on health communication, supporting people which take vaccines and use telemedicine. Globally, and I will go over to the, I will take a short way to the public health policy implications. Today, we have an issue both with vaccines and with telemedicine. With telemedicine, we don't have regulation. We are not sure today fully of the clinical value at the long term. We are trying to reduce cost and to improve coverage. What about the physicians, nurses, healthcare practitioners, productivity and availability? What's happened with banks, it's also something very important to understand, but it's far away
for the public to understand it on the same way? And what about people which are not able to use telemedicine and to understand and to learn from health communication when we are talking also about vaccines, elderly people, people with limited abilities, language understand issues. So that's what I wanted to share with you today. You have here the links and citations of both papers, and thank you for your attention. Thank you very much, Dr. Denise. As we are a little in delay, I think that I will ask Dr. Carlos Ribeiro de Carvalho to start his presentation. And I know that you are in a hurry also, that you have to leave 10:30. It's okay, Silvana? Sure, it's okay. That's fine. Okay, so I'd like to present Professor Carlos Carvalho. Nancy, can you give me 2 minutes? I'd like to present Professor Carvalho. And Okay. Ariel, are you in a very big hurry? Can I present you just before you leave? Ariel. I think you are mute. Yeah. Can I present you 1 second before you leave? Is that okay? Yeah. Okay, here we go. You are, or I am? No, you're me. Just give me 1 second. Yeah, okay. Okay, just a second. Let me share here. Ok. Dá para ver, Nancy? Yes, yes. Okay, so here we have Dr. Ariel Benes. He's a senior lecturer at the Holon Institute of Technology at the Faculty of Industrial Engineering and Technology Management. He's head of the Technology Management Department and head of the Data and Technology Management of Health Systems of the Master of Science in Technology Management. He's head of the Business Intelligence and Automation Lab at Holon Institute of Technology, as I told you. Let me just show you for a second. Let me stop sharing just a sec. Okay, I just want to show you one thing. Okay, I can't do this. Okay, stop. Okay, just 1 second. Okay, this is what I want to show you. Just a moment. Okay. For 3 years now, Dr. Benes has been with us at the courses that we have at the Department of Orthopedics and Trauma at the Escola Paulista de Medicina. This is the 3rd year. And for this year, I asked Dr. Benes to bring to us, instead of my going out and looking for professors, I asked him to bring to us his fellow colleagues. And this is why he brought Dr. Askenazi, and we will have Dr. Harel Menashri to speak of counterterrorism and cybersecurity later on, I think tomorrow, if I'm not mistaken. And this is Holon Institute of Technology. It's a university of exact sciences. It's not a medical school, but it does have a medical school. It has a school of digital medicine. And this is it, okay? It's a school of medicine. It's a college, actually, and it was made to form younger students that came out of computer sciences to form them to actually go to university University of Medicine if they wanted to, or to go and fill a gap in Israel that the professors found, that they could be
very well-formed computer scientists, but very well-formed in the biological area. And this is the area that they are formed in. And this is how they are formed also. And I think this is really great. And I wanted to show it to you. And I like this university very much. And I like this university very much, the way they look at things. And I like it very much. I wanted to show it to you. And I've asked Dr. Benes to speak to the university and see if they can be partners with us after 3 years of working together at Escola Paulista de Medicina. I hope this works out. So now that I introduced Ariel, thank you very much. Thank you, Silvana. Good trip back to Israel, okay? Thanks. Okay. Now I'd like to introduce Professor Carlos Carvalho, who I just met for the first time a week ago. And Carlos Carvalho is a very, very interesting professor. He's a professor of respiratory diseases, but he's also branched out very interestingly into telemedicine and telehealth. And Professor Carvalho is a man who is, he implements very quickly. He is not a person to waste any time at all. And so just a moment, I'll get right to it. Dá para ver? Sim. Então tá bom, muito bem. Professor Carvalho is a full professor at Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. He's the director of pulmonary diseases and Instituto do Coração, where coordinates the respiratory UTI. Tem umas palavras que às vezes faltam para a gente. And the program of telemedicine, which he began, if I'm not mistaken, Professor, you'll correct me, please, if I'm mistaken, at the beginning of 2020, and we implemented in days, practically, a platform of telemedicine, which if I'm not mistaken, in a few days, in a few months, he had seen 125,000 patients, okay, with this platform. And to me, this is really incredible. It's incredible, even with all, all the structure that he may have at the Faculdade de Medicina, o Instituto do Coração, that's okay, but implementing a platform that is cost effective, it's quick, and it works. It's really, it's something special to see. And this was made from March, and this paper was published in August with 130,000 patients. So, and this with teaching with distance teaching, with doctors, nurses, physical therapists, and families, all being taught at a distance. So I brought this is a paper that I distribute everywhere I go to everyone who will stop and listen to me. And I think this is a very interesting paper, and here's the link for all of you. This is the first paper that was put out by the professor in telemedicine, if I'm not mistaken, and I'll stand corrected if I'm not. And this has been branched out into a much larger program, which is a program with the United Kingdom, which is called Better Health Program, and is done together with another very interesting academician and doctor, which is Professor Giovanni Cerri of the Institutes of Radiology at Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina. And together they have put out Saúde Digital, the program Saúde Digital, together with England, and they are branching out all over the country and to go out into Serviço Único de Saúde. And it's being very interesting to follow and to learn from this program. And this is what I wanted to bring to you before the professor begins. Professor Carvalho, então a palavra é sua.
First of all, I would like to thank you for the invitation to participate of this meeting. And I would like to apologize because I prepared my presentation in Portuguese, and then I will try, all the slides are in Portuguese, sorry. But Não, mas não tem problema, não tem problema. Não. Você quer que eu apresente em inglês ou posso apresentar em português? Pode apresentar. Diga, Silvana. Pode apresentar em português, não tem problema nenhum, não Tá bom. não tem problema. Ok, então eu vi que eu acho que os colegas saíram, então eu vou apresentar em português que vai ser mais ágil. Então eu vou dividir a minha tela com vocês. Se já estiver aparecendo, eu dou início. Já. Faz uma transmissão, mas está aparecendo. A apresentação não está em modo apresentação. Não? Total, não. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Talvez se você compartilhar a tela inteira, professor, e pôr na apresentação PowerPoint para apresentação total, irá funcionar. Deu certo? Não, ainda não está na apresentação. Vocês estão vendo a tela com os slides do lado, é isso? Isso. Isso. Tá. Então, deixa eu ver como eu saio dessa. Stop share. Tinha um lugar que eu entrava que me resolvia isso. Só preciso lembrar onde era. Eu estou voltando no mesmo caminho, né? Continua igual. Uhum. Em Share Screen, tem algumas opções. Você pode clicar tanto só na janela do PowerPoint, como na opção Screen. Você quer tentar por essa opção, professor? Eu vou começar de novo. Ok. Vou lá na Share Screen. Ele está abrindo Screen. Uhum. Eu clico na Screen. Isso. Ok, ele não fez nada. Agora eu vou no PowerPoint. Vamos ver se entra agora. Share. Modo apresentação. Nada. Não. Eu acho que é porque eu estou trabalhando com duas telas. Tudo bem, professor. É só arrastar um pouquinho a barra de slides ao lado e diminuir a parte de cima. É que eu não vejo a barra de slides ao lado. Não, sai do modo apresentação, apresenta na tela principal mesmo. Sai do modo apresentação. Coloca o PowerPoint para apresentar, por favor. Pus o PowerPoint para apresentar.
Agora que você está me sugerindo é que eu diminua isso, né? Isso. Porque ele não está deixando, vamos ver. Deixa. Aí, isso. Perfeito. E agora, em cima, à sua direita, perto de editando, clica na setinha. Em cima, à direita. No more aqui? Não, só nessa setinha. Qual do setinha? lado, bem do lado. Tô morno, não? Tá. Um Eu pouquinho vou mais para abaixar baixo, aqui. uma setinha que tá para cima, aqui, ó. Do lado de editando, segue naquela setinha, por favor. Em cima. Eu vou botar isso para baixo. Vocês viram que eu pus para baixo isso? Não, isso não Não vimos, muda professor, nada. tá tudo certo. Aonde está essa setinha que você fala que eu não estou vendo? Ó, localizar, substituir, selecionar, editando, certo? Topo Localizar. superior direito. Localizar, Substituir, substituir. selecionar editando. Ok. Do lado do editando, clique. Tem essa setinha aqui? Isso. Recolher faixa de opções. Perfeito. O que eu faço? Só Recolho. clicar. Pronto. Aí, Pode é começar, professor. Muito obrigada. Desculpa a dificuldade, mas é uma questão de idade, né? Não tem jeito. Bom, então eu vou comentar com vocês a respeito do uso da telemedicina nesse período. Eu vou falar um pouquinho do uso da telemedicina aqui no nosso grupo. Então, eu vou começar mostrando uma linha do tempo, contando para vocês que a disciplina de telemedicina aqui na Faculdade de Medicina da USP começou em 97 e teve uma série de ações que ocorreram ao longo dos anos, mas, sem dúvida nenhuma, eu vou focar no que ocorreu com o desenvolvimento da saúde digital da HC, graças ao impulso que a pandemia ela trouxe muita coisa ruim para a saúde da nossa população, mas para os serviços de saúde ela acelerou uma série de coisas, inclusive com a telesaúde. Uma série de legislações foram sendo discutidas nesse período e o Ministério da Saúde assumiu a responsabilidade de fazer uma discussão da saúde digital no Brasil. As leis foram sendo acabadas, deixando de ter validade, até que a questão aí de umas 2 semanas atrás, o governo federal, o Ministério da Saúde fez uma reunião em Brasília, onde ele assinou uma portaria colocando a situação da saúde digital no momento atual. Essa portaria regulamenta o uso da telemedicina, da teleconsultoria e de tudo isso até que o nosso Senado Federal vote definitivamente a Lei da Saúde Digital. Ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora falta o apoio do Senado. Então, nesse período, para não ficarmos sem legislação, sem regulamentação, o Ministério da Saúde assinou essa portaria. Algumas cidades, como o município de São Paulo, o Conselho Federal de Medicina fizeram um ajuste nessa legislação, mas o que está valendo agora é essa portaria. Então, eu vou comentar o que fizemos aqui no Hospital das Clínicas. Ao longo de 2020, com a pandemia, nós
entendemos que a saúde digital seria um ponto fundamental na fase pós-pandemia. Então, o HC montou uma diretoria de saúde digital que tinha uma visão ambiciosa de ter um protagonismo em inovação em saúde digital em todos os níveis de atenção, com excelência, assistência, ensino e pesquisa, visando a melhorar a qualidade, acesso e equidade do nosso sistema. Então, nós baseamos essa diretoria de saúde digital do HC em 3 pilares. O primeiro pilar visava e visa a melhoria da experiência do paciente dentro do HC. E o segundo e o terceiro pilares pretendem aumentar a capacidade da rede de saúde com uma atuação mais direta, fazendo com que o HC saia dos seus muros desse quadrilátero aqui e possa atuar junto à população e criar soluções inovadoras e também formar força de trabalho para a saúde digital, para atuar na rede de saúde do país. Então, de 2020 até agora, nós desenvolvemos uma série de convênios e de projetos que foram sendo implementados, tanto no estado de São Paulo inicialmente, como está se espalhando para o Brasil. Para isso, ao longo de março de 2020, no início da pandemia, nós desenvolvemos uma linha de cuidados para os pacientes COVID, assim como foi desenvolvida pela nossa equipe de TI uma plataforma de teleconferência que embasou todo esse desenvolvimento da saúde digital no nosso serviço. E, com isso, até o final do ano passado, mais de 17 mil profissionais, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, foram capacitados, mais de 12 mil teleinterconsultas, principalmente na área de UTI, mais de 275 mil teleconsultas, cerca de 15% de todo atendimento no ano de 2021 foi feito por teleconsulta, ou seja, não houve a necessidade do paciente se deslocar da sua casa até o nosso ambulatório para ser atendido. Uma série de artigos científicos foram publicados mostrando essa experiência e um score para avaliar se os pacientes estavam satisfeitos ou se as equipes que foram treinadas estavam satisfeitas, mostrou um NPS acima de 80 para essa a atenção primária digital e para a teleconsultoria no ambiente da terapia intensiva em outros ambientes que fizemos. Para que tudo isso pudesse ser implementado, nós criamos um curso de formação em saúde digital. Esse curso ele foi iniciado em março de 22, as inscrições ele começou em abril, ele vai até o final desse mês. Esse curso, inicialmente, ele foi feito para um grupo interno aqui para o nosso corpo clínico e para os gestores de saúde. Mais de 1.000 inscrições foram feitas. E agora nós estamos montando esse curso de saúde digital com um tempo mais longo para ajudar na capacitação e na formação de profissionais e de gestores na área de saúde digital em todos os níveis. A teleconsulta, nós criamos dashboards em cada um dos institutos do HC, são 8 institutos. Nós temos uma base aqui que conecta o nosso profissional que fica na base aqui no HC com uma outra equipe de saúde, se for uma teleconsultoria ou com o paciente. Numa teleconsultoria, nós temos uma segunda tela com os exames de imagem que propiciam a realização tanto da teleconsulta como da teleconsultoria num ambiente mais adequado. Então, e nós
aprendemos que a teleconsultoria ela só funciona adequadamente se ocorrer a capacitação da equipe que está na outra ponta. Nós somos parceiros na assistência do paciente. O responsável por esse paciente é o profissional que está na outra ponta. Então, nós precisamos uniformizar a informação, capacitando com o protocolo de atendimento, de assistência que desenvolvemos e discutimos com o lado parceiro nosso. Depois dessa capacitação, que tem uma fase assíncrona, através de ensino à distância, através de pequenos filmes, pequenos tutoriais, que esses colegas, que esses profissionais de saúde recebem uma senha para poder ter acesso a isso. Todo esse material fica depositado na Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas, e aí esses profissionais têm acesso, fazem a sua capacitação assíncrona e depois completamos com uma capacitação síncrona para discutir casos e tirar dúvidas. Na sequência, começamos a teleinterconsulta e vai sendo gerado indicadores. Baseado nesses indicadores, nós ajustamos a capacitação e continuamos fazendo as teleinterconsultas, girando esse ciclo que vai fazendo com que essa interação seja cada vez mais efetiva. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui. Nós geramos cursos e capacitações em várias áreas, na área de doença respiratória, que foi bastante usado num convênio com a Secretaria de Estado da Saúde, que aconteceu até dezembro do ano passado, conectando a nossa base aqui no INCOR, na UTI respiratória, com 20 bases que foram sendo capacitadas e a base mudava ao todo. Nós tivemos bases em 34 hospitais. À medida que a pandemia foi caminhando para o interior, nós fomos tirando as bases aqui da Baixada Santista, da região da Grande São Paulo, e fomos indo para o interior. Chegamos em Assis, em Presidente Prudente, em Mirandópolis, em Franca, em várias cidades de todo o interior de São Paulo, fazendo essas discussões e essa aplicação do protocolo de atendimento de uma ventilação mecânica protetora, com resultados bastante significativos. À medida que nós aumentamos o número de atendimentos, progressivamente a letalidade foi caindo, a letalidade de pacientes entubados em ventilação mecânica foi caindo, atingindo níveis semelhantes dos que estamos obtendo aqui no atendimento no próprio Hospital das Clínicas. Uma outra área que foi desenvolvida no início de 21, quando que vieram algumas variantes que tinham uma capacidade de atingir pacientes gestantes, e essas pacientes gestantes começaram adquirindo Covid e ter uma letalidade muito alta. Então, fizemos essa mesma linha de cuidados, juntando a obstetrícia com a terapia intensiva, e começamos a fazer atendimentos. E, inicialmente, fizemos um projeto piloto em 3 locais e conseguimos baixar a letalidade para menos de 10%, a letalidade que estava acima de 90%, por exemplo, em Porto Velho, em Rondônia. Então, a partir daí, geramos um convênio com a Secretaria, com o Ministério da Saúde, que está financiando a geração de 27 bases, uma em cada unidade da federação, conectada com a nossa base aqui em São Paulo, onde vamos prestar assistência à gestação de alto risco, a gestantes e a puérperas em ambiente da UTI, para reduzir a mortalidade materna. A razão de mortalidade materna está muito alta no nosso país, e nós temos uma meta de redução progressiva dessa mortalidade até 2030, trazer para níveis
aceitos internacionalmente. No momento, estamos trabalhando com níveis 4,5 vezes, 5 vezes o aceitável internacionalmente. Temos umas outras áreas que eu vou pular um pouquinho aqui, depois eu vou voltar a elas mais à frente. E vou falar agora, então, um pouquinho do telemonitoramento e da inteligência artificial, principalmente no pós-Covid. Nós temos mais de 500 milhões de pessoas recuperadas. O pós-Covid vão potencialmente gerar doenças crônicas que vai exigir um investimento, porque isso vai ser uma sobrecarga para o sistema de saúde. E já desde o início, quando nós montamos a nossa linha de cuidados para o paciente COVID, nós já havíamos previsto acompanhar uma coorte de pacientes portadores, possivelmente, dessa COVID longa, dessa síndrome pós-COVID aguda que estava sendo demonstrada. Então, através da realização de teleconsultas com esses pacientes, aplicando questionários a essa população, questionários validados. Depois convocamos esses pacientes para uma avaliação presencial e um subgrupo vinha para uma avaliação complementar. E nós vimos que, até um ano depois, entre 6 meses e um ano depois, esses pacientes apresentavam ainda queixas em quase metade dessa população, queixas principalmente de dores musculares, dores de cabeça, fraqueza, fadiga e falta de ar. Esses eram os sintomas principais. Então, nós queríamos saber o que essa lesão crônica poderia ocorrer, por exemplo, no pulmão. Esses pacientes tinham falta de ar, quanto isso era secundário a uma lesão pulmonar. Nós queríamos saber como predizer essa lesão pulmonar. Então, utilizando situações clínicas simples, como a aplicação de uma escala de dispneia, uma alteração na oxigenação sanguínea avaliada por uma oximetria, uma radiografia simples de tórax, ou uma espirometria medindo o volume máximo de ar que esse paciente consegue expelir, que são coisas simples que podem ser feitas muitas vezes no próprio domicílio do paciente, algumas coisas como a radiografia numa unidade básica de saúde. Nós queríamos saber qual que dessas variáveis marcava, poderia ser um triador para aquele que fosse ter lesão crônica. E nós vimos que nenhum deles, isoladamente, era capaz de triar esse paciente. Então, utilizando inteligência artificial e machine learning, nós desenvolvemos um protocolo de análise desses parâmetros para predizer qual era a probabilidade desse paciente ficar com sequelas avaliadas através da tomografia computadorizada de alta resolução. E o que nós observamos é que, se isoladamente esses parâmetros não eram suficientes, quando fazíamos uma equação de regressão, onde todos esses parâmetros entravam, oximetria alterada, escala de dispneia, a capacidade vital medida na espirometria e a alteração na radiografia de tórax, essa equação tinha uma sensibilidade de 85% de predizer a lesão na tomografia e uma área sobre a curva de 0,80, mostrando que esses 4 parâmetros simples eles são bastante eficazes para mostrar essa alteração. Então, hoje nós temos uma proposta de um protocolo de triagem onde nós estamos aplicando isso na Secretaria Municipal da Saúde em 13 UBSs no município de São Paulo. Nós capacitamos o agente de saúde que vai na casa do paciente, ele aplica o questionário de dispneia, ele aplica outros questionários de ansiedade, depressão, de fraqueza, fadiga, sonolência, insônia, mede a oximetria, mede a pressão arterial e, a partir daí, ele tendo alguma alteração, ele é convidado a visitar a UBS, onde ele faz uma radiografia, um eletrocardiograma e uma espirometria. Esses dados são enviados a uma central, o resultado volta para a UBS
e esse paciente é registrado para acompanhamento na atenção primária, ou se ele tiver alguma alteração que necessita uma atenção secundária ou terciária, por exemplo, uma fibrose pulmonar, ele é encaminhado para dar sequência no seu tratamento. Então, nós estamos nessa fase agora, nós já fizemos a avaliação de 6 meses a 1 ano, e essa mesma coorte, com 749 pacientes que estiverem internados no Hospital das Clínicas, estamos na etapa de avaliação de 2 anos. Eles estão vindo para avaliação de 2 anos, onde temos utilizado uma série de equipamentos, de devices, que se correlacionam muito bem com os achados que temos encontrado nesses pacientes. E o que entendemos que seja um desafio e uma tendência? Primeira coisa é essa cultura de inovação. Nós precisamos trazer a inovação, a tecnologia da informação para dentro da saúde. A tecnologia da informação, ela se desenvolveu muito nos bancos, no setor de economia, mas no setor de saúde ela ainda está muito atrasada. Então, precisamos trazer isso para a área da saúde. Depois, como essa informação é uma informação bastante sensível, precisamos ter muito cuidado com a segurança dessa informação e com a proteção de dados. O uso dessa tecnologia vai permitir que nós possamos fazer o manuseio de equipamentos à distância. Nós vamos poder ter, por exemplo, um aparelho de tomografia numa cidade pequena do interior e um técnico aqui de uma base num grande centro, num hospital universitário, num hospital público, pode comandar essa máquina e a imagem vir para um especialista, para um radiologista que esteja à distância desse ponto. E ele vai fazer o diagnóstico e vai orientar, por exemplo, o que está ocorrendo lá. A mesma coisa pode acontecer no ambiente da UTI, no ambiente de cirurgias, dá para fazer isso utilizando o 5G que vem por aí, e essa interoperabilidade dos diferentes sistemas digitais vai ser uma realidade. Assim como nós vamos ter capacidade de obter uma quantidade imensa de dados, esses dados vão poder ser manipulados utilizando inteligência artificial, que vai poder selecionar esse paciente que está numa cidade do interior que sofreu um acidente, qual é a probabilidade dele ser adequadamente atendido nesse lugar ou a necessidade dele ser transferido para um hospital com mais recursos e qual é o que pode ser feito nesse local e o que vai precisar de um atendimento à distância. Então, todos esses desafios temos pela frente e eu queria terminar mostrando para vocês o desenvolvimento de novas tecnologias. Nós atualmente já conhecemos e convivemos com os smartphones e vamos, sem dúvida nenhuma, caminhar para outras formas de ter esses dispositivos vestíveis, utilizando novos biosensores em anéis, por exemplo, ou até como existe a possibilidade de ter pequenas camadas onde vamos colocar ali esses biosensores na pele das pessoas, como, por exemplo, simulando determinadas tatuagens, e essas tatuagens podem me dar ideia da taxa de glicose, dependendo da cor que ela fica, da taxa de pH, e, inclusive, controlar a infusão de insulina, entre outras coisas. Eu vou poder gerar imagens e analisar essas imagens à distância, através, por exemplo, de UTIs conectadas, como nós já estamos desenvolvendo. E através dessa análise dessas imagens à distância, eu posso orientar qual a melhor posição, por exemplo, de deixar a cama do paciente. Aqui eu tenho um paciente deitado, o rosto dele foi tapado, mas vocês veem o pezinho dele aqui,
eu estou analisando as máquinas que me dizem quanto de ar e de sangue está indo para o pulmão direito, está indo para o pulmão esquerdo, através desse tipo de informação, desse tipo de integração, eu consigo ter sinais dos múltiplos pacientes internados em UTI, e eu consigo ver, por exemplo, eu clico na cama do paciente, eu consigo ver atualmente isso é da UTI respiratória do Hospital das Clínicas, eu sei que esse paciente pesa 61 quilos e está angulado a 32 graus. Se eu clicar aqui no monitor, eu vou conseguir ver em tempo real o batimento cardíaco nas múltiplas derivações, eu vou conseguir saber quanto está a oximetria, e aqui a curva de frequência respiratória, a pressão arterial média. Se eu clicar aqui no ventilador mecânico, eu vou conseguir ter informações da curva de ventilação, quanto de pressão está tendo colocado no sistema, qual o fluxo de ar, qual o volume, as curvas de mecânica respiratória, e consigo analisar automaticamente o valor da PIP, do volume corrente, do pico de pressão, da FiO2. Então, eu conseguirei fazer uma discussão em alto nível, tendo as informações diretas, eu vou poder ter uma interação com a equipe de saúde da ponta, com a equipe de enfermagem, de fisioterapia, com a equipe médica, podendo ter uma atuação mais objetiva no cuidado do nosso paciente. Então, queria encerrar aqui e agradecer a Silvana o convite, a oportunidade de estar participando desse excelente evento. Professor, que agradeço a nós e podemos participar do que está acontecendo absolutamente dia a dia, né? Vocês estão fazendo isso dia a dia mesmo, isso está acontecendo há um ano, né? Exatamente há um ano que foi implantado o programa, né? Em junho do ano passado. 1 ano e meio. 1 ano e meio. É espetacular ver isso acontecendo, a gente poder acompanhar. Está sendo um privilégio, está sendo realmente muito bacana de se seguir. E vocês fazem isso com trabalhos que vocês publicam, realmente está sendo realmente muito bacana de poder acompanhar e trazê-lo aqui. O senhor poder estar aqui conosco, está entrando de férias, muito, muito bacana poder vir aqui participar conosco. Muito obrigada mesmo, muito mesmo. Tá bom. Quem tem perguntas, Nancy? Então, obrigada pela sua apresentação, né? Maravilhoso aí ver como que a telemedicina e essas inovações pelo Brasil afora. Você sabe, eu há muito tempo trabalho com influenza, frequento reuniões do Ministério da Saúde, vivi a pandemia de 2009, as dificuldades, e a gente vê sempre as dificuldades pelo Brasil afora, né? Então, assim, ter esse poder de alcance, né, no treinamento das pessoas e nessa interação, de forma a você não ter que ter especialistas, tão especialistas em locais tão distantes, né? Isso é uma coisa que eu acho que é fundamental, porque isso é uma dificuldade muito grande, né? Você ainda que está em várias frentes aí de gestão pública, essa é uma grande dificuldade, mandar para lá o especialista, convencer ele a ficar, e de repente a gente tem os eventos, né? Em Infecto a gente teve os eventos com Zika, a gente teve eventos com chikungunya, que continuam, né? Aí tivemos agora a pandemia, e uma coisa que me chamou muito a atenção foi a doutora Rô me contar, né, que eu sabia que no Amazonas tinha pouco UTI, né, porque para H1N1 a gente já tinha esse problema, né, que drenava tudo para Manaus. E aí, com a instalação de UTIs em outras regiões do Amazonas, a dificuldade do pessoal, quer dizer, você pode levar todo o maquinário, mas não adianta só você também dar um treinamento, você tem que ter essa interação, né? Então, isso realmente é maravilhoso, você mostrar que a possibilidade de você ter alguém numa central e mini centrais, onde você
dar o treinamento permanente, né? E uma coisa que eu queria te perguntar, nessa questão com as grávidas, que vocês já estão atuando, as questões de rede pelo país, como é que isso funciona? Tem conseguido isso? Porque um dos grandes problemas também é a rede, né? É o serviço de transmissão de dados. Isso que eu queria te perguntar. Bom, Nancy, obrigado pela pergunta aí. Um comentário antes de ir para a sua questão especificamente. Nós ficamos aí durante um tempo, alguns anos atrás, uma década atrás, aí, discutindo de querer levar médicos para determinadas regiões e se viu que foi uma tentativa que teve um sucesso muito restrito, né? E não conseguiu fixar os médicos. E a pandemia mostrou que não adianta você ter um médico. Obviamente, um médico é melhor do que nada, mas a teleconsulta e a teleconsultoria, ela possibilita você mudar de patamar, levar, se você fizer, veja, temos universidades federais em todos os estados, temos mais de uma muitas vezes, né? Então, se ocorrer uma ação de descentralização do atendimento na ponta, mas centralizar nessas mini centrais, como você colocou, localizada, por exemplo, num hospital público ou num hospital universitário, ligada a um curso da faculdade, treinar os nossos residentes para fazer isso, eu acho que a gente vai conseguir atingir essas zonas remotas com uma qualidade muito melhor, e foi o que a gente viu na pandemia. Na pandemia, se criou, se aumentou em São Paulo, só para você ter uma ideia, se aumentou de 3 a 4 mil leitos de UTI, e no auge chegou-se a 13 mil leitos de UTI. Então, você tinha leito, você tinha equipamento, ou seja, você tinha a rodovia e tinha o carro, mas você não tinha piloto. Então, nós passamos visita em alguns locais onde nós discutimos com um colega e falava para ele, olha, precisa aumentar o volume corrente do ventilador mecânico. Aí ele virava assim para nós e falava, olha, desculpa, eu sou o psiquiatra da cidade, eu fui escalado para dar plantão aqui porque não tinha outra pessoa. Eu não sei do que você está falando. Eu estou aqui na UTI porque não tem ninguém na cidade além de mim. Os outros estão doentes ou já estão cansados e sobrou para mim. E amanhã eu vou passar o plantão para o ortopedista que também não sabe o que você vai falar. Então, a nossa situação ficou escancarada nessa pandemia, as nossas dificuldades. E eu acho que a junção de forças aí para desenvolver essa rede, como você falou, então, voltando para a sua pergunta agora, é fundamental. Eu acho que o governo deveria, e acredito que ele vai fazer isso, principalmente com a chegada do 5G, lutar para colocar a internet nesses locais distantes. Obviamente que a internet aqui na capital paulista, em outras capitais, as empresas privadas vão querer colocar. Mas você tem que amarrar isso para colocar nos rincões, no lugar que nem não vai dar lucro ter internet lá. Mas o lucro que vai ter aqui tem que pagar você ter essa rede chegando nesses locais para poder ter a interação do especialista, da pessoa mais bem formada, à medida que você vai conseguindo capacitar as pessoas para poderem fazer um atendimento. E se não tiver médico, dá para treinar uma enfermeira, um agente de saúde para as coisas mais básicas. Hoje, como eu mostrei, com oxímetro, com umas escalas de fraqueza, fadiga, ansiedade, depressão, você aplicando uns questionários, você tendo no local um aparelho de raio-x, um aparelho de eletro, coisa simples, não precisa ter um médico lá, vem essa imagem digital para uma central, alguém faz o diagnóstico e orienta a profissional de saúde que estiver lá, pode ser uma enfermeira, um técnico, e você consegue fazer a saúde chegar lá.
Nós estamos com uma base, estamos atendendo em Paissandu, é um bairro de Santarém que fica a 6 horas de Santarém. 4 horas de barco e 2 horas de carro. Não tem médico, tem só uma enfermeira. Então, nós treinamos essa enfermeira, nós estamos atendendo a população de lá. Tem os horários, a população vem no posto, a enfermeira tira os dados vitais, faz as perguntas e depois conecta conosco e o nosso médico daqui, médico de atenção primária, faz o atendimento lá. Essa é uma saída para o nosso país mais barata do que outras que tiveram aí e precisa realmente investir na rede. Tendo essa rede e unindo os hospitais universitários, as universidades federais, as universidades estaduais, unindo forças, nós vamos conseguir fazer com que a saúde chegue de uma maneira mais adequada à nossa população. Nesse sentido, só mais uma questão, Silvana, não sei se tem outras perguntas, mas nesse sentido que você hierarquiza o médico e você coloca uma enfermeira ou até um paramédico, do ponto de vista regulatório, ou se acontece alguma coisa, nós estamos preparados para isso já? Como é que está isso? Eu mostrei um slide dessa portaria que o governo federal soltou no começo de junho. Ele regula, em parte. A primeira coisa que ele está autorizando é que um profissional, por exemplo, daqui de São Paulo, com o seu CRM de São Paulo, ele possa prescrever para um paciente que esteja no Amazonas. Porque anteriormente não podia, eu tinha que ter um CRM do Amazonas para poder prescrever no Amazonas ou em qualquer outro local, né? Então, isso já está sendo regulamentado. Nós temos alguns problemas e os nossos legisladores nem sempre entendem, né, as coisas. Eu não sei como vai ficar a lei que está agora no Senado, mas, a partir daí, o nosso Conselho Federal vai ter que se organizar e nós vamos ter que nos preparar para isso. Não adianta nós não aceitarmos essa realidade. É melhor nós convivermos com isso e criarmos regras que protejam a população e protejam o profissional do que nós falamos, não pode, isso não pode, então continua morrendo gente lá e a gente continua só trabalhando no nosso pedacinho aqui. É um problema, assim como a proteção dos dados. Outro problema, Nancy, é como fazer esses dados ficarem protegidos, porque a quantidade de informações para um país de 200 milhões de habitantes vai ser enorme. Então, mas com certeza aqui entre nós, que ninguém nos ouça, estou só falando com você e com a Silvana, se nós pegarmos talvez esses 6 bilhões de reais que vão para os partidos políticos fazerem a eleição, e se você investisse isso na criação dessa rede, com certeza a rede sairia e talvez eu diria que com melhor uso para a população do que fazer musiquinha na época da eleição, né? Jingle. Você tem toda a razão, toda a razão. Quer dizer, isso é algo que me interessa muito, né? E assim a gente vai continuar vivendo com eventos de doenças respiratórias, né? E a doença respiratória é uma doença social, não tem jeito, né? Carlos, tem uma pergunta aqui, eu acho que você respondeu em parte na minha pergunta, mas é uma pergunta aqui, como a enfermagem está atuando na prática, né? Você respondeu um pouco em telemedicina e telesaúde, perguntando o papel do enfermeiro nesse contexto e também de fisioterapeutas e radiologistas. É a pergunta. No nosso programa de capacitação, nós temos, especificamente no Covid, que está mais desenvolvido e já está consolidado, né? Nós temos um curso em EAD, à distância, para a equipe médica, onde eles aprendem a usar o protocolo e aplicar o protocolo de atendimento nessa linha de cuidados do paciente. Temos uma parte do curso que é dado para enfermagem, para técnicos de enfermagem, para fisioterapeutas, e temos tutoriais que ensinam a essa equipe multidisciplinar trabalhar em conjunto. Por exemplo,
colocar um paciente em posição prona, que é uma técnica que foi fundamental durante a insuficiência respiratória da Covid-19 e é fundamental para outras insuficiências respiratórias. Nós fizemos tutoriais, clipezinhos com o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta e o técnico de enfermagem, ensinando um filmezinho de 4 minutos, ensinando como colocar com segurança o paciente em posição prona. Então, toda a equipe multidisciplinar trabalhando em conjunto. Então, a gente ensinava a fazer isso com o próprio profissional. Olha, vocês escolhem um entre vocês, o médico, o enfermeiro, o técnico, coloca na cama, vão fazer esse envelopinho aqui e vai virar assim. E depois fizemos isso para a grávida. Tinha gente que tinha medo de colocar a gestante em posição prona. Então, nós mostramos como fazer isso para a gestante. Então, tudo questão de capacitação, de ensino. E você dá essa informação e a pessoa treinar antes de ir para o paciente. Você não vai aprender direto no caso grave. Você tem que fazer isso fora do sistema e depois você vai para o sistema. Nós temos nesse curso, nós temos uma simulação, uma telesimulação. Então, com bonecos, que a pessoa está lá na ponta, ela aprende isso. Então, temos curso de intubação, temos todos os tutoriais para uma série de coisas, e o papel da enfermeira nisso, o papel do fisioterapeuta. Então, isso para o Covid ficou bem amarradinho. Agora a gente está fazendo para as outras áreas. Obrigada. Silvana, não sei se tem alguma outra questão aqui no chat e o nosso horário. Alguma outra dos colegas colocar alguma outra pergunta? Está no mudo, Silvana. Ok. Com essa preocupação mundial aí com a saúde mental, etc., etc., vocês estão já trabalhando com isso, com a plataforma de vocês? Sim. A nossa plataforma ela foi desenvolvida usando bibliotecas públicas, né? Então, é uma plataforma que ela não gerou um custo. Só os ATPs do pessoal da TI que fez o programa, né? E agora... Com o atendimento da população, vocês já estão atendendo a população com problemas psiquiátricos, já estão... seja adultos, seja jovens, seja adolescentes? Nesse projeto com a Prefeitura de São Paulo, no pós-Covid, nós temos um grupo de clínicos, principalmente pneumologistas, que atendem. Nós temos um grupo de fisiatras e fisioterapeutas que fazem, inclusive, telereabilitação, e temos um grupo de psiquiatras. Esses pacientes eles são filtrados na ponta, e esses que precisam de atenção secundária ou terciária são encaminhados via tele para esses atendimentos. Então, nós já estamos começando a fazer isso no município de São Paulo, num projeto piloto com a Secretaria Municipal de Saúde em 13 UBSs. Adultos, não, nem criança, nem adolescente? Acima de 14 anos. A única coisa que a gente tem para pediatria, nesse grupo que está trabalhando com as gestantes, a gente tem um grupo de neonatologia que dá apoio para ajustar esse binômio materno-infantil, né? O pessoal da obstetrícia cuida da mãe e o pessoal da neonatologia treina os colegas da ponta para atender os neonatos quando eles têm complicação. Mas para pediatria ainda não temos nenhum projeto, Silvana. Brincadeira, está ótimo. Eu só falo da psiquiatria, porque a psiquiatria, na verdade, na telemedicina, na pandemia, foi quem saiu na frente mesmo, né? Porque estavam morrendo de fome, tiveram que sair na frente. No começo diziam que jamais era uma porcaria, era uma droga, não servia para nada, era uma vergonha, etc. Mas, realmente, como profissionais, eles saíram na frente e eu pensei, eu tenho certeza que vocês deveriam estar fazendo alguma coisa, só queria saber o que era. A minha filha é psiquiatra, ela, no começo, antes da pandemia, ela raramente fazia teleatendimento. Durante a pandemia, ela só fez teleatendimento, agora a pandemia está passando e ela não quer voltar
a atender presencial, ela gostou. Tem paciente dela que mudou de país até, durante a pandemia, ela atende o paciente até hoje, o paciente está lá no Japão e ela está atendendo daqui, né? E eles estão na psiquiatria com um projeto muito bacana, eles estão atendendo uma tribo na Ilha do Marajó, junto com a Universidade de Tocantins. Eles estão atendendo, fazendo o atendimento da saúde mental dessa população. Para psicologia e para psiquiatria é muito mais fácil, né, do que para um clínico, né? Eu fiz para um psicólogo, fiz uma planilha de custo para ele tendo o consultório alugado ou ele fazendo de casa. Ele ficou da cor de uma folha de orquídea, então não tem mais como voltar, né? Não tem. No começo eram muito elitistas, né? Achavam o fim da picada, que era antiético, que era anti-tudo, mas agora está uma paixão absoluta, não volta mais. Né? E essa moçada que está chegando agora na faixa dos 20, 30, até perto dos 40, é uma moçada que é mais digital. A gente ainda tem resistência dos 70, de 65 para frente, 70, 80, tem alguma resistência. A moçada que vem aí, ou a gente coloca isso nos nossos cursos da faculdade e começa a ensinar, e não tem mais sentido. Tem algumas coisas que não tem mais sentido fazer, né? Outro dia eu estava ensinando um aluno do 4º ano a percutir, ele falou, professor, não é mais fácil fazer ultrassom? É mais fácil, mas é deprimente ele falar isso, né? Não sei se é fácil, não. Mas a frase é deprimente. Né? Não, Silvana, mas pior que isso, eu sou casada com um cardiologista. Até hoje eu não sei auscultar sopro. Olha, até hoje. Então, também é o meu caso, né? Também é meu caso. Não sei, não pretendo aprender também. Eu falo, não tenho vergonha. Pede o eco. Mas sou ortopedista, vai, também eu tenho saída. Você não tem. A terceira agulha, o mesosistólico, pelo amor de Deus. Bulha, não é bolha, é bulha. Tá bom. Tá bom. Professor, eu já vou lhe avisando o seguinte, já falei com o Fernando Baldi, mas nós vamos chamá-lo para a reunião clínica do departamento, para o senhor vir assustar todo mundo. Como é que se faz bem feito, né, Nancy? Lá para os ortopedistas, já imaginou? Que desastre vai ser. Todo mundo, ninguém vai dormir 3, 4 dias. Todo mundo no frontal. Então, mas isso quando voltar de férias, tudo bem, né? Aí eu pego todo mundo desprevenido lá. Tá bom, obrigado, Silvana. Para a congregação da escola, né, Nancy? Não, acho que foi excelente. Acho maravilhoso. Que o alcance, né? O alcance é infinito e é a primeira mensagem. A segunda mensagem isso tem que ser incorporado no curso médico, nos cursos afins, porque esse é o caminho, não tem jeito, esse é o caminho, e é uma questão de equidade também. Imagina o Brasil, né? E esses cursos têm que ser dados nas universidades também, em todo o país, né? Então, não só criar esse curso, mas estimular que tenha esse curso, porque não tem jeito, esse é o caminho. E essa questão da rede, que eu te perguntei, talvez o caminho sejam parcerias público-privadas para a gente ter esse avanço 5G nessas regiões onde essa questão vai melhorar muito o atendimento e o pessoal da economia pode fazer análise custo-benefício, como isso pode diminuir custo, né, em algumas regiões, né, em contratação de pessoal, em demanda, né, em criação até de centrais diferentes. Então, acho que isso é algo que tem que ser investido e parabéns, porque eu fico impressionada de ver a liderança aí, né, que vocês têm à frente nessa questão. Parabéns. Obrigado. Muito obrigada, boas férias. Muito obrigada a vocês e até a próxima. Nancy, muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau.